the Sova as well. And then as things started transitioning over into the Rays Fade as being the flavor of the month here in NA, that's where things started to go wrong for them. And they actually backtracked. They jumped in a time machine to pull out some of those stage 1 comps and looked a little bit better. But overall, Guard lost what made them so good. This team was addicted to figuring out the details in their Valorant games, right? Really solid defensive positions, playing back, sort of welcoming teams into them. And as teams figured that out over the course of the year and improved around them, Guard stayed fairly stagnant. And I'm expecting and I'm hoping that we see big changes for them coming into this. Yeah, and their drop-off was with the rise of teams like מכירים? Gaming that showed up and really understood the meta. They were playing from behind. They tried out the new stuff. It failed. They went back to their old stuff and then were just like playing 2 weeks behind practically everyone else. It put them at such a big deficit. However, coming in towards this event, they've חשבתי זה לא יקרה לעולם? שנייה אחת. They have faith that while they had a problematic season in stage 2, they can come back stronger in the end. But has things been going better for them because they've been playing in some of the tier 2 events as well, and it hasn't looked like it's really drastically improved. It feels like it's still been stuck in this rut following that loss at Masters. I mean, they played one event in a Nerd Street Open, and it didn't go very well for them. I think they lost out in 4th place in that one, losing to Dark Ratio, who's a good... רגע, אני לא רואה את הצ'אט. עכשיו אני רואה... אומייגאד, כמה אנשים... What the fuck? עכשיו אני רואה רק את הצ'אט. יאללה, אני עושה פופ-אפ לחלון. אני מוריד את הטופ צ'אט. אני לא מאמין. שומעים אותי? רואים אותי? שלום לג'וני, לסיוון, לטושי, לאריאל, לביבי, לפרינס, לשאלה ולאליקסיר. שומעים? רואים? היה שמועה שצריך קצת... שזה רגע מאוד מאוד טוב להיות חי בו. שמעתי שטנס ושראוד חזרו. אמרתי, את זה לפחות אני חייב לכם. שלום לכולם, שלום למאור, שלום לתומר, שלום לבובי, לאיתי, שלום לדרלינג, שלום לך, גם נייטמר, אח שלי היקר. תראה מה זה, אני כבר דיימונד כאן, וואי וואי. איזה נוס... שומעו? לא מאמין. איזה מוזר. כמה חודש? 7-8 חודש בלי לייב? וואי וואי, הרבה זמן, אה? איך אתם? איפה התקופות שהיית גולד? או. שלום לך זוהי, וואלה אני מצוין. עכשיו אני מצוין, עכשיו הכל טוב. עכשיו אני רגוע. יואו, תודה לחברי מועדון, תודה לסיוון על חבר מועדון 9 חודשים, תודה לדרלין. איזה טוב. איזה התרגשות. אני כולי גוספאמפס קצת כאלה, אתם מכירים את זה שאתם רואים כזה, תפגשים עם איזה מישהי פעם ראשונה באיזה דייט, אתם כזה, יש לכם את הפריז, אז זה כאילו איתכם עכשיו, תרגש, תעזבו אותי. די, יותר מדי זמן. רואה איתכם, הולך, יונתן. בטח שזוכר, סימן. הרעשי מיקרופון האלה זה מאצלם התקצוקים האלה? מקווה שזה לא מאצלי. מה הולך יא? עדיין משחק ולורנט? פה ושם, עם החברים עושים כזה אולי קסטומים ועניינים. מה הולך פלקסי? שלום אוריאן. את האמת אני כבר לא כל כך משחק ולורנט, אני משחק פה ושם, אבל אולי נשחק קצת בשביל ההיסטוריה, אני פה בשביל המסיבות צפייה, זה כרגע יותר מה שעניין אותי באמת, לשדר ולחוויה איתכם ביחד. מקווה שיהיה בסדר. לא רוצה לתת טייטלים לחוזר, שמה לא חוזר. אני פה כרגע וזה מה שחשוב. די, נו, אני רואה נכון? כן, שולה. מטורף. ככה לזכר אמרתי לפנק אתכם. כאילו לא השתנה כלום, אה? איזה הזוי. אני דיברתי איתך באינסטגרם, הרבה שלחו לי הודעות. תדעו לכם שכאילו ילדים שלחו לי את המידע הזה על כאילו, על שראוד. אתם שומעים את הרעשים האלה? יש רעשים ממשהו, נכון? זה אצלם בלייב, אוקיי, זה לא אצלי, סבבה, אוקיי, אני רואה שרושמים בצ'אט שלהם, זה אצלם הפאקט אפ. סקאפט מייק. אוקיי, חשבתי זה אצלי. מה הולך יעקב? אוקיי. פרצתי את הרעש שלך, אחי, נרגיש טוב.
אם יש תחליף פחות טוב במקור וכיף נשלח... איזה אח יקר, תודה רבה. שיו, איזה טירוף. תודה רבה לכל מי שכאן. וואלה, התגעגעתי אליכם לאווירה, לענייני. איזה לא השתנה כלום, יש על איזה כף, אני שקראת אותך הייתי ילד. גדלנו, כן. תצפה דרך טאריק? למה? אבל טאריק הוא גם צופה בזה, וגם לא יהיה את הרעשים האלה במיקרופון, אז אין דרך לעקוף את זה כרגע. עד שהם יסדרו את זה, בטח כשהמשחק יתחיל, אז אנשים אחרים יקריינו את זה, ואז לא יהיה להם מיקרופון דפוק. מה הולך, אלמוג? אתה לא יודע, אתה זוכר? פעם הייתי שוורץ, זוכר את כולם. תשמעו, ברגע ששמעתי ששראוד וטנז באותה קבוצה, שראיתי את הסרטון הזה של שראוד שהוא עשה I love טנז, איזה... תשמעו, זה פיפי. תשמעו, זה כאילו שראוד, זה כאילו אגדת ילדות שלי, וטנז זה כאילו מי שהיה אחר כך, ומה שקרה באותה קבוצה, כאילו זה מטורף בעיניי שם, מה שקרה ביחד. איזה הזוי, איזה קטע, תשמעו, לא נגעתי בשום דבר בסטאפ של הסטרים, כאילו מבחינת המחשב, וכאילו... וואלה טיל, או כל עובד פוחמסה. איזה הזיה. מה איתך? הכל בסדר? כן. למה לא הייתי פה? היה לי כמה דברים, גם אישיים, גם שיפרצנו את הבית שלי, אז לא יכלנו, כאילו, גם אם הייתי רוצה לשדר, לא יכלתי. זה מיקס של סיבות אישיות ושיפוץ לבית. אני זוכר את הלייב עם המחשב החדש, כן, זה אותו מחשב שהוא פה. אתם רואים אותו בכלל? לא יודע אם רואים אותו. הנה, אותו אחד. הוא טיפה זז יותר פנים, הפעם הוא היה יותר בולט פה החוצה. איזה הזוי. סן מאיו. כל כך מתרגש, אני מביא את דוריטוס. טוב, אז בדיוק רציתי לדבר על הקטע הזה. רציתי לראות אם אתם זוכרים, אבל... כמובן. חשבת ששראוד יחזור לפרופליי בחיים לא, אחי. אין לו שום סיבה לעשות את זה. שלום איתי. איזה טירוף. איפה השטוחים? איזה שטוחים? זה רק מראה שאתה לא היית צופה הדוק. אם אתה אומר שטוחים ואתה לא אומר דוריטוס חרוץ חרוף, חריף, אז טוב. קיצקוץ. אנחנו כאן, והכל טוב, והכל רץ, והכל נושם, והכל דופק. וזה מה שחשוב. רגע, דואג לצ'אט, אני גם שיניתי את המסך שלי פעם, הוא היה לאורך, ועכשיו הוא קצת לרוחב, אז אני לא רואה כל כך הרבה הודעות כמו פעם, אני רואה טיפה פחות, אבל הכל טוב, הכל בשליטה. איזה טירוף. מאמא, אני מתרגש, יו. דודי, הרגעתי עכשיו, אף פספסתי איפה הדוריטוס. כאילו, מהאלה שלא יודעים שנעלמתי ל7 חודש, כאילו לא השתנה כלום. חבר'ה, אנחנו קפצנו בזמן, לא היה חלון ריק בין הזה. איזה הזיה. וואלה, סלואי. מתי זה מתחיל? כל רגע, אתה רואה את זה על המסע? הפרצוף שלי קצת מסתיר את זה, בואו נסדר לכם את זה. בטח אתם רוצים לראות קצת את הפרצוף. וואי, אותו פרצוף. איזה, תשמעו. הזיה לחלוטין. סן מאיו is back. אולי אני אהיה פיל אצלם בקבוצה, בסקוואד. אתה שיחק את השיעור שידרת, ואם כן איזה רן קטע, אני ממש כאילו בחודש האחרון, כאילו משחק סופר קאז'ואל, כאילו הכי לא רציני, חזרתי טריירד וזה, אבל איך קוראים לזה? אני לא יודע, פשוט קיבלתי רן, כי אני פשוט דיימונד 3, כאילו, זה, אתם יודעים, הייתי אימורטל 2, אימורטל 3 גבוה בזמנו. איך יקר את על יד. שלום בנור, אח שלי היקר. איזה שותפים, איך כולם פה תשמעו, כאילו, לפעמים זה הזיה. על זכר הימים. וואי וואי. כמה זמן עבר? מה הולך? וולף כהן. האמת, באתי לכם כולי חזרה לזה, לעניינים, כולי פה מוזני, איך קוראים לזה, הספר שלי בחול, חכה שהוא יחזור.
הוא נראה לי חזר, או שאתמול, או שהיום, או משהו כזה, צריך לקבוע עליו תור, אז עכשיו יש לי זקן כפרה של הרצל. עבר 7 חודש. חוזר קבוע, אני אמרתי לכם, בנושא הזה, אני לא אוהב לתת הגדרות, לא הגדרות, עניינים. אני פה כרגע, וזה מה שחשוב. זה כמו שכשנעלמתי, שאלו אותי, פרשת, לא פרשת? אני לא אוהב לתת טייטלים, אני אוהב לזרום, חבר'ה. בסופו של דבר זה הכי כיף. תשמע, אני בהלם ששראוד כאילו, זה הזוי. הזוי לי ברמות. אני בהלם, שראוד סנטינל. אני עדיין צופה בסרטונים שלך של הכוונת, כן, וואי, עלו המלא צפיות שלו, הייתי רק שתדעו, כל המדריכים וזה. פה ושם הייתי זה, אז מסתכל, מתעדכן מדי פעם. זה היה חקר. 150 של סנטינלס, שזם, שראוד, טנז, איך קוראים לו? דאפר, ו 150. אתה יכול טיפה להסביר על שראוד? אני הבנתי שנגמר החוזה לאנשים מסוימים, כאילו, איך קוראים לו? לסיק, או משהו כזה, והמנהלים של סנטינלס כאילו דיברו על זה, והם התחילו לעלות שמות, כאילו, כי הם היו 4 סקוואד, כאילו 4-man סקוואד. זומב, לא, זלסיס זה גם חדש, נגמר ל2 חוזים, ואז כאילו שאלו את שראוד, אם הוא כאילו, אכפת לו שיזרקו את השם שלו בתור הצעה, הוא אמר כן, ואז פשוט זה קרה. לגבי זלסיס אין לי מושג מה עלוז איתו. הבנתי שהוא כאילו איזה טופ 1 או בטופ של NA, משהו בסגנון. זה כל מה שאני יודע עליו, זה ממש בקטנה מהמידע שהעסקתי. אבל הבנתי שהוא חולה נפש דופק צרחות אי-רייפים, זה מה שאני זוכר. מה הולך נאור, איך שלי יקר? וואלה, ביי, פרשתי לאפקס, גם סבבה. מה אומר יעקב? אתה זוכר אותי, מה שרשמתי לך פעם? וואלה, איפה אני אזכור, תגיד לי. נשבע לך לפני שבוע דיברתי עם חברים שלי, לאן נעלמת, הייתי בתוך חטפות החייזרים, גם כי לא היית פעיל באינסטגרם, כן, אני לא מהדור הזה יותר מדי, אני פחות אוהב את הקטע, אני מה זה לא מתעסק בטלפון וכאלה, כאילו פה ושם בטיקטוקים וכאלה, כאילו מסתכל לפני שאני נרדם, לא יותר מדי. לך יש דורית אצלי, יש פיצה עיידה. איזה יופי. אני מבסוט שהכל עובד טיל, וואלה, רציתי לעשות לפני שאני עולה לייב, לעשות איזה לייב כזה על פרטי, לראות כאילו מה הלוז. ואשכרה, הכל טוב, וואלה, אמרתי, יאללה, קוסום, רואים קורס. וואלה, צוטיל. מה, what the fuck. כן, שלום. איזה הזיה. בוא נראה אם מסתדר להם המיקרופון. סודר המיקרופון שלה? לא. אז מה איתכם החדש? מה הולך מיסטר במבה? יש עדיין פקודות? אני מאמין שכן, כי אני לא נגעתי בכלום. אני לא נגעתי בשום דבר, כאילו. סתם למים, בוא נבדוק. הכוונת. יואו, הכוונת של טנסל פעם, 1422. וואלה, אני וחצי שנה אז הספקתי ללמוד גיטרה ככה בכיף, דה, נייס. איזה כיף. תענוג. מה, כאילו, היה לכם פעמון? איך זה הולך הדבר הזה? אני לא זוכר מה זה, זה יוטיוב פה? איפה אנחנו? בטוויץ'? אליי, אני לא מאמין, וואלה, גם אני אפק, יצא לי מיסקליק על הסטארט סטרימינג, אני לא יודע איך הגעתי לפה. אח יקר שלנו, אפלון. יש לך עוד כוונות טובות להצליח, אני בקושי משחק את המשחק, איזה כוונות, אני נראה זוכר את הכוון של עצמי, הנה, הפקודה הזכירה לי את הכוונת של עצמי, אני לא זוכר בעצמי אפילו. איזה הזיה. הזיה. טוב, בינתיים לכו תתארגנו על איזה חטיפים, אני מקווה שאתם מסודרים, תנו לי ככה בעדכון מה הבאתם. מה, יש את הדבר הזה של ההצמדה, הבנתי, תפרגנו פה באיזה הודעת הצמדה, אני כבר לא איזה חלוט בזה, אני לא זוכר כלום, תעזרו לי. מה שפרס מה אמרתי לך,
הגדל, עכשיו הגדולה חזרה ליוטיוב עולמי. וואי. חיתוב לא הבנו. כן, אז תאכל איזה משהו בריא. בקיצור, התחלנו, חבר'ה. אשכרה שראוד. יאללה, חבר'ה, עוברים למצב גיימינג. אני בא לגלובל? לא מאמין לך, אפק. חלום שלי, אבל לעיני, לא לאיו. מה זה, בריז? וואי, איזה נוסטלגיה. תשמעו, אני רואה שיש מלא דברים שהשתנו וזה. אולי נהיה פה עדים להיסטוריה היום. מה הולך סוויץ'? וואי. וואו. תשמעו, אני לא יודע, יש מלא דמויות חדשות שאני לא מכיר, יש לזה 3. יש את הפייד הזאתי, יש את הזאתי של גו 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 שדופקת חליקה, אני לא יודע איך קוראים לה, מחשמלת. ומי עוד ראיתי? עוד דמות. 3 דמויות נראה לי הוסיפו שאני לא מכיר. מה הלך, לארי? הנה, יש לנו הצמד הטוב שלך בשולה. הבאתי דוריטוס חמוד חריף, לקחתי השראה ממך, דק, אז דוי. נאון פייד. סבבי, מה? אחרי קראת הטושטושון, יא מלך. שפרשת הייתי סילבר 1, עכשיו נפלט 1, דה? יואו, ים, מה שקרה? ראיתי לך, איפה אח שלך? תמסור לו דש. או שהוא פה ואני לא יודע, כי יש מלא אנשים שהתחלפו להם השמות ביוטיוב, אז אני מה זה במיקס פה עם האנשים והמודים. שראיתי שגם פול גייז נהיה בלגנים. האמת פול גייז אני צריך להתקין, אני לא שיחקתי פעם אחת מאז שזה בחינם, כאילו, אני לא מכיר כלום שם. נראה מה תהיה הזרימה היום. וואי, איזה טירוף. אני טופ 5 בארץ? לא מאמין, חתושי. איזה כוכב אתה? לא נגעת במחשב כל הזמן הזה? בטח שנגעתי, שיחקתי מייפל סטורי עם חברים. וכן, משחק בגלובל אם יש פה אנשים שמענף הזה, אבל זה פחות הדור שלכם מייפל סטורי, זה מהימים שלי יותר. מייפל זה משחק קצת בווייב אחר, אני הייתי מאוד מיציתי בזמנו את הקטע של להיות תלוי באנשים אחרים ולהיות עם אנשים, כאילו, להיות תלוי ברנדומים. מייפל זה צ'יל, זה רגוע, זה שירים, זה משחק, אתה לא תלוי בתים, לא תלוי בכלום. זה מה שזרם לי, לדבר עם חברים וזה, לשחק מייפל. כוכב אתה ליאור. מה הולך אוריאן? בעיקר במייפל. אני עדיין משתמש בשילוב אננס עם היונה, צבא יונה אננס, אני מת. אני חי? כן, נראה לי. תכף אני אחכה שיבוא לי הדוד על החמוץ חריף. בינתיים הוא פה ממתין לכל השואלים. ככה הוא מחכה כבר עם הקופסת פלסטיק. יש לי פה גם ככה משקה ככה צונן. כל הבית שלי היה בשיפוצים. היה לי תקופה הרבה שיפוצים. ועוד קצת דברים אישיים. אבל זה פחות, בוא נשאיר את זה בחוץ ליוטיוב. כל עוד אנחנו כאן נהנה. It's off of protocol, not really strategies for them as they can flow anywhere with this composition and the play style we've usually seen from them. מה הולך, אלחנן, אח שלי היקר, איזה שמות נוסטלגיים. דרך אגב, לגבי סאבים וכאלה, אין לי כאילו כלום של התראות, כאילו פועל, צריך לראות מה הלוז עם זה. אני לא זוכר איך כל הדבר הזה במחשב, נראה לי זה במחשב השני, אחרי זה אני צריך... בוא נראה. הנה זה הסטרים לייבלס. כן. מה מצבנו בכלל? אני מה זה לא מרוכז, אני יותר בעי פה ממה שקורה איתכם בצ'אט. הנה, אוקיי, פתחתי את הזה של ההתראות. הנה, סידרתי, עכשיו אני רואה גם את ההתראות.
גם את ה-OBS וגם את זה. בואנה, אני פרו סטרימר. הופה, הנה. זהו, אני איתכם. אתה מזכיר לי את 2020, וואי, זה לא היה 2020, זה היה 2021, אל תגזים. רמה מאוד גבוהה של גיימינג, יש. הזמנתי מקדונלדס רק שהגיע לסוף של המשחק. וואלה, יש עוד משחקים, אני מה זה לא יודע מה הלו"ז. אתה יודע שיש ראונד חדש? כן, ראיתי שיצאו נגדי כאלה, משהו ירוק כזה, לא יודע מה הלו"ז. אתה תשב אחרי לצבוע ושוקו קר, היידה. יואו, אני זוכר את הנט הזה, את השחקן הזה, שהוא היה פאבליקר, איך הוא פתאום בקבוצה, בגארד, מה זה? רגע, מה הלו"ז עם הקבוצות? תנו לי קצת רקע, גארד האלה, איך הם, מי הם? אני מכיר פה רק את נט וג'ון אפי, אני זוכר אותו מסולו קיום של פעם שהייתי צופה בסטרימים, וזהו. הם נחשבים טובים, גארד? אוקיי, יש איים. יו, המודים כל כך נוסטלגיים, כן. שותפים שלי, כולם. אין, צ'אט של יוטיוב זה כמו שחבר שלכם הכי טוב טס לאיזה חול ואתם לא רואים אותו איזה כמה שנים ואז שהוא חוזר פתאום כאילו לא השתנה כלום. כאילו לא השתנה כלום, זה הווייב. הזוי לחלוטין. רגע, בוא נראה אם השטות הזאת עדיין עובדת. יא בני זו. זה עובד, יופי. לא ידעתי אם זה עובד, אני כבר שנים לא נגעתי בזה. בדקתי. איזה טירוף. תראה את ים ובנור השותפים. אשכרה שראה עוד משחק תחרותי ואלורנט, אני בהלם כאילו. וגם כל כך מתאים לו זה, כל כך מתאים לו סמוקים. איך מתייגים פה? לא יודע. הוא אומר ג'יגה, for show. בן... ככה? אתה רוצים להזכיר לבנור איך מתייגים? תייגו את בנור. או, איזה כוונת, הייתה לי את הכוונת הזאת, אני זוכר את זה. איזה שותפים אתם. שותפים שלי בכירים אתם כולם. וואי, איזה חץ. אשכרה, אני שמעתי שנתנו איזה נרף לסובה, לא הבנתי מה הלוז. אתה תשחק היום, יש מצב בקטנה, אבל אני מה זה גרוע, אני מה זה לא כמו פעם, רק שתדע, אני אחד הנובי מוגזם. אולי פה ושם יהיה איזה הפתעות ככה, איזה פליק רנדומלי, אבל אחרי זה זהו. בזבזתי את כל הסקיל שלי למשך כל המשחק, ככה זה אצלי. מה הולך שטרודל? או. טוב, שזם. guard still needs to start learning and adapting in their, what I would call still their comfort pick on this map. Yeah, and seeing the chamber push on one side of the map tells you a lot, actually. You know, there might be another push, but... למה לא שיחקת כל הזמן הזה? אתה מכיר את זה שנמאס לך ממשהו? פשוט נמאס. זה הכל. גם עכשיו אני לא משחק יותר מדי, אני מאוד כזה קאז'ואל פה ושם, יותר נהנה מלצפות, כמו שתמיד יותר אהבתי. החוזר לשדר, זה כבר שעות שחוזרות על עצמם, ואני כבר אמרתי, לגבי חוזר לשדר, לא אוהב להגדיר דברים, אחי. כל עוד אני פה, בוא נהנה מזה, יכול להיות שיהיו עוד לייבים, ויכול להיות שלא יהיו עוד לייבים, אנחנו פה ונהנים מהרגע, זה מה שהכי חשוב. אני לא אוהב לתת כותרות לדברים, לתת טייטלים. בואו נזרום. יואו, קרב דרונים.
despite them losing Great these call. rounds being 4-1 for the אתה לא נוב, אבל זרק פול גייז עם טים יוננס, אי אפשר להיות גרוע עם יוננס. אולי אני אתקין את המשחק, נראה. הלילה עוד צעיר, רק התחלנו. This is when you kind of like say, thank God we have triple initiator, but it's never good to lose somebody, right? Great job by the guard. Beautiful find by Trent. This is what they need. You need to shut down sentinels who are waiting for you across the map. We're like, all right, wait for this. Yeah. Takes them down. Because guard isn't playing into the hand of sentinels anymore. They're staying on their own side, hard angles. You double up. כפרה, אני לא מאמין שאני רואה את שראוד. יואו, איזה ג'יגל. יואו, איזה מטורף. מה זה? כל כך הרבה דברים שאני לא מבין מה הלוז. וואי, איזה צ'וק דארט. טנז עם הצ'יימבר, הבנתי שכבר דואליסטים זה קצת פחות המטה. יופי, שזם. יופי שראוד. אין, כאילו כל מה שאני רואה את שראוד מוריד את השוט זה מרגש צים חדש, נשבע. Oh, the little clip shot sentinels are hitting here. Just look like they are winning the round, but the backside there, Jonah P moving in, the squad coming together, and they were able to take down just about everybody through the backside of the site when the focus was towards mid, was towards that B archway. So really nicely done there. Guard did suffer quite a bit there in economy. So it might be tough for them to get back into a bye. They're going to call a timeout even after the win to make sure they can keep this flow going. Because it's tough, right? They're winning the rounds. וואו, Like כמה הודעות. העליתי סטורי. The spike being planted and then a defuse. So Sentinels is still getting their money. העליתי סטורי לגבי הלייב. כולם החזירו להודות את השותפים. All right, we've played strong, we've pushed, we've held back. They're still making it. תחזור שוטר פול גייז עם כל הברית של האננס גנג. Sometimes you can go at let's stop them fully from getting in the site. אין סיכוי בחלום, אין שום סיכוי, זה טוב מדי כדי להיות נכון, אני מת. איזה אחי. איזה הודעות של שותפים, יאללה. כפרה עליכם. נוסטלגיה. גם לא העלית הסטורים כל התקופה שלא שידרת? כן, אני פחות בקטע של הסטורים. אני לא איזה ביג פן של זה. אני כאילו, אני אגיד לך את האמת, אם לא היוטיוב וכל הטיק טוק והדברים האלה שזה מחייב, לא, אף פעם לא כל כך הייתי איזה ביג פן של האינסטגרם. בתקופה שהייתי ילד ממש הייתי קצת יותר מושפע, אז הייתי מעלה תמונה שבועית ככה לקראת הסופה של שבת, אבל זהו. כבר לא מעניין אותי כמו פעם. אני כבר בן 25. התבגרנו. Viper's Pit's going to stall out an A hit here to start. מה הולך להיות? מה הרנק שלי? דיימונד 3? They don't really have a lurk with this composition. Yeah, the positioning is so good if you're looking at this radar from the guard. The operas are walking towards the B main, towards mid. You have the Silva playing towards the back A halls. And then you have the Viper's Pit in the front, but you're facing against 3 initiators in the front A site. אבל נראה כמו בן 16, איזה בן 16 אחי, טוב שאני לא נראה כמו אחד שהרגע פרש מדאעש. לא הסתפרתי איזה כמעט חודש הרי, ובגלל שהספר שלי יצא טס לחול. אני זוכר פעם אמרת אחרי האח תעלה ללייב, איזה אח. יאללה טנז. ברור שטנז. יואו, תראה את הסכין שלו, מה נהיה מהמשחק הזה? 2 versus 1 does have the Aljona to work with. Who better than Trent to try to go for this? הגדול. כן, פעם זה היה הנוהל שלנו אחרי הסדרה, תמיד היה או הישרדות או האח הגדול. הוא מאחוריך, הוא מאחוריך. מה, כבר שכחת? הרגע הוא הרג את חבר שלו בעוסת, לנו שאני מפגר. הרגע... לא, הוא היה במיין, ואז הוא בא לו מהדלת, הוא עשה לו רוטט. הולך גברי, ראיתי שיש גם מפה חדשה, פרל, שיחקתי בה כמה פעמים. וואלה, נחמדה.
Hey, so that's the next reposition. You don't think they're going to go that far around. צריך לראות מה קורה עם האתר הזה, עם ה-VLR הזה, בוא נראה איפה זה באמת, עם ה-VLR, יש לי את זה שמור, אני שבא. הנה, גארד סנטינל. Yeah. We've seen those plays before from other players where the underhand throw could catch a lot of players off guard towards that front B, but again, חרא של מפה, שלום שוקרון. הוציאו את ספליט על הפנים, וואלה ספליט אהבתי, למה ככה? זה היה מפת הקילג'וי. אני לא יודע איך, אני הייתי מיין קילג'וי וסובה בזמנו, איך הדמויות האלה כרגע? שמישות? אני הבנתי שסובה לא משהו. For Sentinels to get into these rounds. A lot relies on the shoulders of 10s now, right? An opening pick for them is the way to even this up. So far, אלוף את השקון. אתה רואה אח הגדול השנה? וואלה, תשמע, אני אגיד לך את האמת, ראיתי איזה... כאילו, אני אגיד לך מה, אמא שלי והאחיות שלי רואות את זה בסלון, אני רק עברתי ליד הסלון, כאילו הלכתי להגיד, לא יודע, לשירותים או משהו, ופשוט שמעתי את הדיין הזאת צורחת, ואני פשוט, טוב, את העונה הזאת אני לא רואה, אין מצב, או לפחות ברגעים היותר מאוחרים, ההתחלה לא מעניינת בשיט. אז כן, זה המצב. אתה יודע לשחק? בקטנה. וואלה, רדיקס, יא אח שלי. טוב, אני רואה שזו שאלה חוזרת, שתהיה לכם איזה... שמודים יהיה לכם איזה הודעה מועתקת. As Zelsis is watching back towards that right side pyramid. We still have great positioning to crossfire for Sentinels, and we're also flooding back. Nice flash from Jonah B, but it's still Shazam that gets these kills. And looking at it so far, with those 2 kills coming out from Shazam, you already see Saya player falling back to save that operator. So that is coming in for the Sentinels. יואו, בד בוי. אני לא מאמין, זה בד בוי האמיתי. אתה צחק היום אולי בקטנה. Kind of just run in there. And then we saw a few other flashes coming in as well. We did see Zelsis throw 0 point back towards the right side to make sure that they kind of deterred anybody on that. מה, לפי מה שזה נראה כרגע זה די שיטון של סנטינלס כאילו. כאילו יש קבוצות שמאיימות עליהם? הנה, בן אדם שנכנס עכשיו, תסתכל 2 הודעות מעליך, מה רשום בצהוב, או שלא ראית. זה כבר בעתק הדבק. כמה משחקים יש שם? בוא נראה באמת איך אני יודע. רגע בוא נראה. הנה מיין איבנט. אני רואה פה ברזילאים, אני רואה עוד 2.5 רק פייז ואיבל ג'יניוס. חכה, בטוח יש פה משהו עם פחות. לא יודע מה, יכול להיות שיש הפסקה באמצע? אני רואה פה טורניר ברזילאי ואני רואה של המיין איבנט שהיום יש רק עוד 2.5 פייז נגד EG. זה מה שאני רואה שיש היום. האלה האחרים שיש רשום עוד 8 שעות. אני לא יודע אם זה קשור, אני כבר מה זה אבוד. Got 9 rounds in and they pulled the trigger. Holy moly. סצנה עונה לא כאלה טובים, אבל הם אחים שלנו בלב, זה מה שחשוב. שלום פיסה וחדי, איזה צוות, כל הגנג. כמו לך אמיר מלכנו. זה במקום 15, לא נורא, הם ראשונים אצלנו בלב, זה מה שחשוב. Making it 7-2, and that's to add another one of these Sentinels post-plant conversions, almost making us think that we're watching another base play from stage 2. וואלה, עניתי לך אתה, נסיך. I think it was Hiko that said when you play against Sentinels, you get this, you almost play against every play style at the same time. The ability to change it up, be fluid and versatile. עם השטויות שלהם, הדובונים האלה. After showing guard a very Navi style of play where they were משחק ואלורנט בקטנה, דיימונד 3. תראה את המצלמה ש... לאיפה אני אז אתה פה? They're starting to favor Amor, especially when 10s will have the tour de force, which they just see. אין, אני עוד מקצוען של סטרימינג.
jump peek, jiggle peek, just try to spot something, bait out a shot. So we don't really know that Net is really watching it here with the operator. מה היום, מה שיחקת פעם אחרונה שהיית במחשב? זה שלא הייתי 7 חודשים ביוטיוב זה לא מה ששחקתי במחשב. שיחקתי בקטנה ואלורנט, שיחקתי קצת מייפל. זה בעיקר המשחקים. צפיתי בעיקר בסטרימים. וואי וואי, איזה טריפל סווינג. Plant on the right side of the pyramid, and the wall comes up to allow Shazam to take position inside sight. Guards just setting up garrisons here at the end. You saw, like you said, under bridge, there were 3 members just ready to take fights. Beautiful coverage and anchoring of each other here, making it tough for Sentinels. Now Shroud and Shazam standing. Will they be able to do it? A Saya player connect. בבקשה, שראוד, חלום שלי שיעשה קלאץ'. Shroud flash actually not fully blinded by that one, but it's enough to make it a little bit on his POV. So a nice little 3. רגע, אם סנטינלס מקום 15, אז איזה קבוצה הזאת שנגדם פה הגארד? וואי, אחרי זה יש לנו אסנט. For the Sentinels, if you're a fan of Sentinels, you're actually really happy that they've gotten 7 rounds on their attack so far, right? Because they average like what, 4 on their attacker rounds during the stage 2 group stages and the playoffs too. So it's nice to see that it continues forward, and we see some positives and moves that we see on their attack side so far. Absolutely, and it praise both teams. Guard on Breeze showing a bit of an adaptation, reading how Sentinels were playing when they're basically getting hit with everything. So it's good to see the Guard as well being able to show us a little bit of gusto. 2 more rounds and they'd make this a pretty even match. וואי וואי, בבקשה שתן זה יותר מהר, תן זה יותר מהר. They know each other. תן זה יותר מהר. Dapper starts it off. There's again your initiator getting that first frag away. Sentinels has played the game before. It's things you don't expect, just these dry peaks to come out here. Dapper had used the video and make sure he could take it alone. We tried something new for the Guard in terms of the push from the chamber, which is now on that B site punished by Dapper. We potentially could have seen the first battle on mid where Saya player, we still haven't figured out on Sentinel's end where he's yes, though from Trent. That's on top. טרנט בכלל הוא פרייר. איזה אנגלים. אנגלים של מגזימים. תם ונשלם, עידן הבד בוי, לא מאמין. יואו, ליאור. אני לא מאמין. Good call on the Jonah P there. That 0 point kind of just slapped Sentinels in the face. And the Hunter. But it did not work. They thought they might be able to outfire Jonah P. Trent, pretty good success with the Hunter's Fury throughout the match. And now they've figured out this kind of this strategy by Sentinels where they go hard, a little push, go one thing, and just look for utility. Guard doesn't buy it anymore. Really good read to have this on B. וואו, הם קראו אותו כמו ספר פתוח. אין, תמיד היה חרא לפרוט את בי ככה. Especially after the underhand throw came out from the poison orb, you already knew here for the Guard that we had to commit into the B site. מי כאילו מחזיקים עכשיו את הטופ של הטבלה, מי הכי טובים? That's one of those moments where it looks like it was a very solid hold and not allowing Sentinels to plant finally. So the operator does seem to be איזה אופטיק? לא, זה ארגון שאני לא מכיר. Allowing Guard to shut down this Sentinel strategy at least, because a lot of what's happening from Sentinels is they're wide swinging, but their shots are Optic was Envy. Envy זה הכי מקרים. זה איך קוראים לו? זה שהיה פוד ויקטור. בוא'נה, אני זוכר, אני לא מאמין שאני זוכר. טוב. איזה חירור רנדומלי. Really nice break, because that's down and angled through that ramp too. So Sentinels will call a timeout here. What to do on the final round? Will we get another flip the switch? They go super hard. It is going to be an all rifle round. Maybe they go for a mid hit right here as they're looking towards that A side. מה אם יהיה? גם יהיה, כן, לא זוכר את כולם, אל תגזים. The pickup from Shroud just casted. השחקן הכי טוב בעולם בפאר. וואי, אני זוכר אותו, אל דיאבלו. וואי וואי. כן, אני מכיר את יאי, בטח שאני מכיר אותו. יש לי כשאני אכנס לוולורנט, אתם תראו, יש לי כוונת שעדיין קוראים לה יאי, זה הכוונת שלו, אני זוכר מפעם. טוב, חבר'ה, אנחנו פה
שיניתי ששקרה. איזה גברים אתם? וואלה, מה זה מעריך את זה? מה זה לא ברור מאליו? דיימונד 3, אתם יודעים, יש לי MMR של אימורטל, כי לא שיחקתי מאז. רק בחודש האחרון שיחקתי ומה זה בקטנה כאילו. יותר אפילו בשבועיים האחרונים הייתי. Just to touch on Zelsis once more, actually they're going to be hitting A here, so we'll hold that thought. Yeah. 0 Point comes in to shut down. Yeah, that grabbed a huge handful of members. Still seems like they want to encroach though. They kind of play against what you think. No, they're trying to commit side play. There's the first one and almost two. And Trent's back there too to fight back against Zelsis. First spike is now down in the front of the A site. Jonah P under attack at the staircase as Trent is down to 18 HP. Beautiful recon guard allowing Jonah P to get that kill, leaving Shroud by his הטיימינגים שלהם של הפיקים מטורפים ברמות. ממש. 7-5. It started off well for the Sentinels, but now we actually have our game in our hands. It's time to go for a break because we want to come back for more action after this. פשוט בפנים דופקים לנו כאלה, מה זה חדש, אה? אני דורש תשובות חביבי, בואנה, אתה תאמין לי. מה הולך איתי? שמעת על החבילת ריבר שהולכת לצאת? לא. לא ולא. הנה, יש לי פה בינתיים את זה. זה הטבלה, הנה, מה שראיתי. אתם רואים? יש פה את זה היום. כאילו... איפה זה? הנה, יש את אלה. זה רק מה שיש עוד היום. זה מחר. אני לא מכיר פה חלק מהקבוצות, אני לא יודע אם זה אין, לא אין, הנה, זה כן, אני מניח שכן. זה המשחק של עכשיו. וואלה, אומייגאד, לוז, יופי סנטינלס, מה שנקרא בסי. הנה האופטי גיימינג האלה, בוא נראה. קראשיס, תמיד הייתי מסתלבט עליו שהיה נובים סובה, אני זוכר. טוב, זה אגדה, אני זוכר שתמיד היה לנו את אותו סנס באותו זמן. זה אני זוכר שהוא גם תמיד סבבה, ו-FNS גם כוכב. וואלה נייס, זוכר אותם. Are you alive? לא, אני לא alive, אני מאיו. הוא לא שחקן טוב ב-FNS הזה, אבל אני זוכר שהוא ותיק מאוד מתקופת ה-CS, והוא גם, אני חושב שהוא IGL. שלום אוג'י פייר, מאיו גיימינג, כן, ככה נראה לי קוראים לערוץ, איך קוראים לערוץ? אני לא זוכר. כן, הנה, מאיו גיימינג משהו. With a couple of questions, and yes, it looks good on the agent changes that we currently have from Sentinels. Yes, we're playing comfort pit for the guard, but at least we came out swinging, and we have a close game to kick off the second half. I'm so glad guard was able to come back with 5 there. Sentinels were looking strong. Guard battled through the economy, battled through their own demons. כאילו בחיים אבל לא משנה, כן, אני הבנתי, זה היה סטלבט, אחי. To start off the LCQ, especially with Sentinels and the guard. לא יודע מה עושה באופטיק, הוא גרוע, והוא כשהיה ג'ל מטורף, כן? זוכר, מה הולך? שלוקה. אח שלי יקר הדדי. Was that guard converts their 5v4s. Yeah. They're the second best team right now in LCQ of being able to achieve. יש לי את הפיצ'ר הזה של ההקלטה, נראה לי, של הקליפ. אתם זוכרים את זה שהייתי עושה פעם את זה? אני צריך לראות אם זה עובד, אחרי זה אני אבדוק. Recon in the back. We know one is playing towards bricks. Another flash available for Zelsis. Goes for that underhand. Flash bang. זה שם אין אדם, אחי. וואי. מה הוא עושה? למה זה נראה שהוא עליו ולא פוגע? פאק. What the heck? יואו, איילייט מטורף, כנסו. זוכרים את האיילייטים? אחרי זה נראה קצת האיילייטים שלי לזכר הימים שהייתי כוכב. I'm cool נוב.
defensive strategies. It looks like mid will be how Guard kind of spreads this one out just a little bit. Spikes down to start this round off, so they're actually maybe considering Sentinels will get a push onto this round here. Extremities are covered, you can see on the left side, Net's getting ready to focus on windows. יודעים, גם בזמן הזה אני מרדתי על המנורה הזאת, בזמן שלא שידרתי. לא הפעלתי אותה גם 7 חודשים, לא מזמן גם ניקיתי את החדר, אז אני ניקיתי גם את המנורה הזאת, ואז זה עשה לי דודה. We already saw in that preview of this matchup where, you know, Valen's talking about, oh, I'm playing against one of my almost idols here in the attack FPS scene, being Shroud. Net is also very young coming into the scene, and when we've also criticized Net on his chamber plays, mainly saying, yeah, he's better on Killjoy, play your comfort picks. I like that he's still pushing forward by himself on the defense, not letting like the name and the numbers and the viewers affect his play. I'm going to confidently push down, get the information for my team, and on top of that, getting these kills. יש לך פה מלא fanboys. It's just a feeling you have to exude. So a little bit of a fake arrow towards A. They don't get a ping, but they know somebody's close enough to shoot it. So that would kind of tell, especially where the shot was from, kind of tells the greatness of Sentinel's defense at this time. The round getting drawn out once again. We're going to have a B hit, and it's 1 for 1. A quick kill, but that's a stack coming in for Sentinels on the A side, so I don't think that Tens expected the flood coming in from the guard into this B side. Good for that kill, and now it's trying to figure out if they could catch the guard off positions. And that's 2 players moving out towards the snake, towards that tunnel, and there's one watching the late flank being tracked. Did we just... I feel like they're the first round and the second round have been the same. גדולים, ענקיים, כוכבים. They encroach and scaled onto A. Now we have a late round run into B without any coverage because the wall's at A. And it's just a firefight because you know you have the weapon upper hand. Yeah. little we can do anything. מה זה, סטינגר או בולדוג? אני לא זיהיתי מה זה הנשק הזה. נראה לי זה בולדוג, כן. Not losing too much with just a headhunter there, and Valen picks up a few with friend as well. Close in, do the damage, do as much as you can. Can you get third into the round? Not going to work out, and just like that, we're tied on a 7-7 scoreline, and we kind of invested a little bit into the guard, right? אתה יכול ישר בנים חדיד, אל תבייש. And kept those Bulldogs alive into this round here, so it could still be a heavy fire round with, it looked like Side Player was going to go for another Bulldog trying to keep the econ at some point even. But he decides to go for the Vandal instead. On the other end, though, big test for Sentinels as they have to play the defense on a triple initiator here. And see if this is going to work out in their favor. So, instant walls being put up. שלנו היקר. So this allows you to fill out the map. You've already put something on the plate of Sentinels on defense, so guard can decide to play around that. It does seem like Trent feels comfortable in halls. It's the second time we've seen him extremity there. As they start to work mid. So now guard, this did not happen for Sentinels. I don't think we ever saw Sentinels work mid once. So guard here trying to pressure the double. Yeah, if anything, it was only a late lurk, but here comes that split in. איזה פריצות. אתה זוכר שהמפה הזאת יצאה? וואו, טוב, שראוד. איזה ראונד, אם לוקחים את זה ראונד על שראוד נשבע. מה הולך, מייקי? עכשיו יש קטע מצחיק בסנטינלס שגם לדאפר וגם לשראוד קוראים מייק. אז עכשיו הם בבעיה שם בדיסקורד. אחי, יקר אתה עודד, כמוני. מה קרה שם? אוי, לא, עכשיו הוא הולך לעשות את המעגל. הוא הולך לליינאפים הרגילים. אחד. אומייגאד. איזה כוכב הוא? Oh, I think just at the last moment, I thought they were timing the gas well. Maybe didn't call that it was going down. That caught out, but then stayed out. Kind of thought he might. Well, he's like, all right, you missed, I missed. Let's keep fighting. זלסיסוס, כן, שמעתי עליו And it did בקטנה. not pay off. Honestly, that looked like the guards round with Sentinels having to come in, a wall up as well that they pass through. וואו, איזה פליק. Bit of damage and the הטיס אותו לכוכב אחר. The mid play overall actually stopped there, and then we see now the reason I mention that is the difference in how we're seeing these teams already play the map.
We see that guard wants to work mid a bit. It may still happen, and we'll see if Sentinels react to that mid pressure. Already looking for two towards elbow for Sentinels. זלסיס זה המאמן של סן שמחליף את סיק? הוא מאמן שלהם? איפה שזם משחק עכשיו? אני רואה את שזם במסך שלך, אחי, אתה לא רואה אותו פה בלמטה? שזם, טובה. נראה לי שהקואוץ' שלהם זה היה, איך קוראים לו? רוקס הזה, לא? Yeah, see how they play off it. This is where Tens is moving forward. Boom, boom. Still ADS is down. Body shots onto net. Dapper looking for and they still hear the footsteps. Tens trying to retreat if he can and could still blow up the Headhunter if anything. The first swing out, but it's still going to be Trent that wins that first duel against the defender on the B side. Slightly open for now. Recon Dart to try to answer back. Also the null command coming out here on the defense from Zelsis, but Trent still drops Shazam. Now in the back of the site, Zelsis with the Vandal. Underhand throw, looking to peek back towards the ladder, and he does spot a few. Now he does have support from Charlotte coming out. איזה וולבנגים, יש פה משהו מטורף, אני כבר משנייה אחת של משחק למדתי איזה 700 וולבנגים. It's just going to slow down for a bit. Oh! Nice flick there onto Dapper. Let to go for a לא מאמין, איזה פליק. איזה פליק. And that's Sentinels with two rounds in a row. לך לישון. Sentinels making a decisive decision to push. אני כאילו מדמיין את התנועה שהוא עשה עם היד, אחי. כואב לי ביד רק מהתנועה הזאת, מה זה, אחי? It's a round where if you go to the throw of your opponent and you're able to take them out like Sentinels did, it becomes so. וואלה, אין לי מושג אם זה בטא של דואליסטי בכלל. זלסיס מרשים ממש, כולם ציפו לשראוד? שראוד הוא לא אמור להיות כזה מטורף. מה, אני מדמיין לייב של מאיו? הופה, דורקה. אח שלנו היקר והמיוקר, כן. אחד לזכר הימים. מטורף שמשחקים 3 אינישייטור? מה נקראת הפייד הזאת? איזה, כאילו, אינישייטורית? Onto Trent, but that leaves Zelsis on his own, decides to fall back, playing the numbers to their advantage. We like that. Valen has lurked his way through the A-halls, a cap, should I say, that caught Zelsis off guard. So that's a great way to get the kill, activate the Blade Storm, and make it a 4. איך אתה משחקי קלפים בפלאפון? רוצה לשחק משחק שלי? וואלה, הייתי משחק. אתה יכול להציע פה לחבר'ה אם אתה רוצה בצ'אט, אם יש אנשים שאוהבים, אני פחות בענף. אתה לא משחק? אני בכללי או כאילו היום בלייב? חצי קלאס משחק. אחרי המשחקים של סנטינלס אולי אני אעשה איזה ככה משחק 2 וזהו. צ'מבר מפחיד אבל ייתנו לו נרף, הבנתי. התגעגעת ללייבים? בטח, לצ'אט, לאנשים, לאינטראקציה, זה תמיד כיף. תמיד אהבתי את הדבר הזה, זה משהו שאף פעם לא אי אפשר לקחת. תמיד אני אוהב את הסטרימינג. קטע שזה תחום בעייתי, כי לפעמים זה שאין מה לשדר, זה קצת עושה ברנאוט, זה קצת שורף. וכאילו, בסופו של דבר, כשאני משחק אני רוצה לתת לכם גרסה טובה שלי, אני לא רוצה לתת לכם גרסה לא אותנטית שלי, שלא נהנית, אתם מבינים? זה גם אחת הסיבות למה לא שידרתי. שהרגשתי היום שנה שנייה בלימודים, מה אפשר להוריד את זה באפל סטור כזה? סופר פיפול פרשו, ברור. מה היום מתי סרטוני קליפים בטיקטוק? דאפר סוס. אני רוצה לראות את הזה, כי תריפלי כי לא שמתי לב. יש לי רנקן דיימונד 3. כאילו עשיתי את הפלייסמנט ויש לי אולי איזה 2-3 משחקים. אני יוצא נגד האסנדנטים האלה. הסדפר. לא אני את זה לחנות, זה עולה כסף. הבנתי. אני פחות בענף המשחקים, אבל נייס אחי, וואלה מבסוט עליך. בלי נדר, בלי נדר. Very nice, very nice. כן, זה מה שקורה כשמתמידים, אחי.
Plant coming down for the pulse plant at the default spot once again, where they could play the pulse plant lineups. You currently see Trent moving all the way back. Valen still has his 2 snake bites, and as he actually brings back up that fuel, allows the wall to come back אם היית up. מקבל הרבה כסף לשחק משחק שלא כיף לך, היית? This is such a strong אם position. יוטיוב זה היה, איך קוראים לזה? עבודה שלי כאילו קבועה ולא תחביב? כן, למה לא אחי? בסופו של דבר זה להאכיל פיות, זה להאכיל אנשים, זה משכורת, זה מה שאתה חי ממנו? בטח. למה לא? אתה לא היית משחק? Here comes the ultimates. They're trying to flick across. Valen takes down Zelsis. Great organization. לתת צ'אנס זה לא משהו שעולה כסף. Can't go for it or forced to back off. So still. נראה לי הפקודה של הדיסקורד זה סימן קריאת דיס, ואני לא בטוח שזה עוד עובד הקישור עוד. Make sure they can get themselves around. That was big to be able to. לא הכנתי כלום, כאילו, נטו, חוץ מלהכין את הדוריטוס שיש לי פה, אני לא הגעתי בשום דבר, כאילו. בוא'נה, הייתי אחד המסודרים, יש פקודות להכל. The initial strategy of the guard trying to get into A for the plant seems to be seamless because you still have like what 3-4 players make it into sight on that plant. Back towards A possibly. Main broke, don't fix it. לא רוצה להתחייב אחי ולהבטיח, כמו לא רוצה לתת ציפיות לאנשים שלא יתאכזבו אחי. כל עוד אני כאן, בואו נהנה אחי. הרגע, זה מה שהכי חשוב. הייתך עדיין במשאב? כן, אנחנו היינו בשיפוצים, שיפצו לי את הבית. כל הגינה שלי, היו לנו, הייתה אדמה מסביב לכל הבית, אז באו עם טרקטורים, הפכו את כל האדמה, מילאו את כל הגינה שלנו בבטון, שיטחו אותה, ואז עשו לנו ריצוף חדש, ועשינו פה עכשיו כאילו פינות ישיבה, יש לי גם כזה ג'קוזי חדש כזה, לא קבוע, אבל ג'קוזי מתנפח כזה, אתם מכירים, עם מנוע, משהו מטורף. אז כן, זה אחד הדברים החדשים. And I talked about it a bit before. We saw that it was Zelsis and Dapper playing over towards B, and they've switched it up. We can actually see Shroud headed that way now with the way they play it. But just imagine if they go A, you have even if you lose one of your initiators, you have 2 to still retake. Like your retake is immense. And then if they go B, we already saw it. Dapper backs up. Zelsis. They can delay, but they still have initiator retake potential. The retake, I don't know if we said that enough. יאללה, טיים אאוט מצד טינגארד. Right? They would move across the defensive side of the map and retake everything, even if you had 5 in the site. And with the triple initiator, it's way more into their wheelhouse because they can wait a bit longer. They can get into position and they can make sure that even if you have both, it doesn't matter. Guard are going to call a timeout and figure out how to thwart this, how to say, okay, maybe if we all turn our monitors off while we're getting flashed, it won't count, right? בינתיים יש לנו, לפי מה שאני רואה פה, יש לנו את הסנט, שזה מעניין, והאיקסבוקס. זה אני, אורז. אני לא מאמין. רק הוא מנשה. יעני, המשמר, הבנתי. They seem to be just a step ahead here on the rounds, and Guard, when they do win, are taking a lot of damage in those fights. Round 20 here, Vans. Really important here. We actually had a בעצם דיסייבל המשתמש הראשי, למה? that the economy is very low for the תחליף לאיזה שם יצירתי, ונשים לך איזה מועדון אם אתה רוצה. גם טוב, אני בצערה וצופה בך בשמירה, איזה כוכב אתה? תודה שאתה שומר עלינו, יאח, איפה אתה, באיזה בסיס, איפה אתה משרת? הולך איתי. Through this doorway, so you can see him touching it again, saying, all right, let's get the rotation now. No bite though. Sentinel's staying very controlled on their angles. Just a little bit of a lean now from the defensive spawn area. Dapper's gonna have to come up huge at the pillar of the B side. The smoke dissipates. Could have lined up too, but that's an easy trade back. Viper Spit is available, but it's stopped by Shazam just by Spike down back B. Side. Spike is also down, but Shazam's on his by himself actually.
They can do it so far. That's one kill. Traded out by Saya player on a 2 versus 2. Now there's no information from the guard where the last 2 players are, except maybe with that 0 point that just came out. Rotations coming back towards mid. A nice little two-pronged attack here coming in from the side of the guard. We saw kind of what the cloud burst over a gas wall provides you. נתן בבאר שבע אם אתה מכיר. As that wall's over towards A, but this 2v2 is tight. And Sentinels look to put themselves on. דוריטוס סגול. ג'ונפי. דוריטוס סגול. איזה בושה של שאלה, באמת. חשבתי שאתם מכירים אותי יותר. תגידו לו צ'אט איזה צבע של דוריטוס. היי, זה דור. חיל תקשוב? הבנתי. אתה בטח באיזה ש"ג, שמירות. יואו. הנה הוא פה, הוא ממתין. כרגע עוד אין לי דודה אליו, אבל הוא יושב פה בתוך הג'קוזי משלו, מחכה. Are they going to try to crash onto a site and get this Viper's pit down? Again, these rounds where the spike is down, okay, it gets picked up. Usually we see the guard play very slow. שומע אחי, למה הפסיקו לשדר 7 חודשים מגורים בחיי? איזה מוגזם. גבינה צריך לבדוק את העניין. איזה גבינה? תגיד לי, מה אתם מבינים? כל האלה שבאים לי בצבעים, חבר'ה, רק דוריטוס חמוץ חריף ירוק, קליל. That's exactly it. You want to use that toxic screen maybe as a conditioning, as a fake, because you have a Viper's Pit that's available. Always. So you could still use a lot of utility from your 2 initiators from the recon. There's probably the reset coming back from Trent. This kill also is going to give the tell that the hits towards that B site, but it allows you to get in with utility and get the plant down. But Dapper is was looking to get ready for a nightfall, but decides to save it into the later rounds because they are also on a lower buy. So this also allows the guard to get easier to get an easier. זה מולוטוב לא טוב. לא טוב. We're gonna hold it. I like it. Being efficient with the ultimates on this round. 10's coming in with the headhunter to try and. מה זה הכוונת הזאת? בוא נתן זה דרדר. Guard actually have found quite a bit of success here going towards middle. We're gonna hold on that. Show, זה היה נסטי. We got the highlight reels coming out from 10's. Zelsis actually makes it a little bit more expensive for the guard this round, but he's actually potentially going for this off the kill, trying to make it expensive for him. זהו, זה GG. He will be able to buy into the next round. Trent takes him down, but yeah, that זה GG. half buy after all here for a מה אתם אומרים? מי לוקח? וואי, זוכר שהייתי עושה לכם פה את ההימורים מי לוקח? Man, they take a lot of damage in the fights. הנה, the big brother הגיע. Rounds together, you're under so much pressure, you don't have as much confidence to push. The dangerous plays you make have much more of a negative result. מה נשמע קריסטל? It's not that kind of game for guard right now. So the ultimates are about to just צריך לשחק הרבה? לא חובב את הענף בכלל. יותר לצפות, לשחק בעצמי פחות. It's still going too. First map Breeze. We never thought this would be in the mix here. But guard wants to avoid Haven. The other maps just get him out. Worth Halls is going to be the play here. The tides have turned in terms of the economy for Sentinels. A crucial round for them to win. If they win this round but lose a lot of players, they're still going to be on a low economy at map. That's a great way to start things off. Shazam. זה היה שיטעון. We're trying to answer back from the halls. The underhand throw. Shazam tries to fight back, but P at least got control of the door. That forces out the null command, and Valen gets the entry onto Shroud. Meanwhile, though, it's onto Shroud. Going to be the ult down, but it's going to be a camera for the players on the guard trying to get this plant into A. Still, the Viper's Pit available. Null command coming out on the defense, so that's going to delay things just for a bit. And there the pit finally comes out. Trent still has the Allen drone. Hunter's Fury to come back. מהימור הפעם אתה מהמר, אנחנו all the way על סנטינלס. גם אם מפסידים, עדיין זה בוחר בסנטינלס. מולטיברס, עשית? אם כן, תביא את הטרנד לערוץ. מה זה מולטיברס? אתה משחק אבל בקטנה, אולי רק בסוף הטורניר הזה אני אשחק. And that's going to be the diffuse coming down for Sentinels at map point. But, Riv, we talked about how expensive this round could have been. Still, there's an opportunity for the guard with the economy and that plant that they just got. Bit of money, like you said, coming back into their favor. Again, we see the Sentinels
using this triple initiator comp, you basically negate the space where Sentinel or guard could be standing in that Viper's pit, right? Whether you have Shazams, whether you have a Seize, a Han, a Prowler, זה משחק? going in to know you have the upper hand if it was close enough to that. Like, they almost knew where רוצה לנסות, יש דיבור עליו מעניין, אבל לא שמעתי את זה. No, they took a few casualties of their own on the side of תרמו? Sentinels. Game point here as we come into round 23 for Sentinels. Looks like they'll hold off a regular בון, 3-2 הופה, defense תודה as רבה they על התרומה של מיכאל, תודה על $5. היידה. come in. כן, זה משהו שאני צריך שתזכרו, כי מאז שהפכתי להיות בסטאפ של 2 מחשבים, אז אין לי באוזן התראה של סאונד. כפרה על מישקה שלנו. True. It's going to be very tough right now. We're seeing the guard איזה בלבון שלי. תראו אותך רדיאנט, יאללה, תראו איזה טאג יש למיכאל. Guard make quick work of everything that's in A. לא נראה לי יש לנו הרבה רדיאנטים. He just in time. Blade Storm now down, Spike now planted. Zelsis looking towards the back end of the cave. Ten's looking for the high ground. But here's that flash to the door. That spots Ten's, but Jonah P still manages to escape. But this still gives him good positioning on the pulse plant now for the guard. And even Sentinels, look at that. בטח שזוכר, רון. 4 versus 3 rather. He might play it a little מה שהייתי חבר מועדון, try to save זוכר. it to get this kill, Wait a and they minute. do. So that opens up the mid doors. There's that Nightfall that's going to ping 2 players out of the 3 remaining inside the site as well. So you will commit for this. The recon dart to come out, the toxic screen as well. Ping בארץ Only איזה in the רדיאנט, front from וואי וואי. fragment of Zelsis. And we're straight to the wall. Put the timing on that one. Trent allowing אוח, to get 2 kills וואי out of that. וואי. And that is going to be the guard holding the plant after all. רגע, זה ראונד One shot 12? away of seeing overtime to kick off the LCQ. זה עוד לא אוברטיים. אוקיי, עכשיו זה ראונד כסף? או שזה היה ראונד כסף. זה ראונד קודם, היה ראונד פורס של סנטינלס. וואי וואי. When we see Zelsis now trying to play 2 sides of the pyramid because there's cave and doors, that doesn't start to work as well because of how far back מה זה, הראו לנו the קליפים. aggressive Sentinels playing, right? Shroud's not going to be able to do too much. He can put up a smoke, right? But אם אני that's רואה not מישהו going to זז stop ויורה Guard from והוא flooding in. אומר לי שהוא עמד ולא זז, זה עניין של הפינג? אני מניח זה הגיוני מה שאתה אומר. יאללה בוא נראה אם הם הצליחו לעשות את זה. כמה כסף? אין להם כסף בשיט. When you already had the crosshair placement by one of the מה האסטרטגיה הכי טובה שהם יכולים לעשות? איך עם הכסף הזה הם צריכים לנצח את אאווה ו4 ונדלים. בהצלחה. לתן זה שולט, נכון. Last round of regulation where the guard has everything in their favor to force the overtime. Trent's been pretty spicy with that ultimate, at least a few tags and maybe even some frags for him. They didn't put the wall up. 5 כדורים, 5 קילים. That's right. They did not put the wall up at A this round. וואו. So we'll have to see what happens where guard goes, where they decide to use it. If Why? it's late, the push tens wants first blood. מה? Oh my god, Saya player. איך הוא הביא לו ככה הדשוט? Huge first blood for the guard. And that opens חבר'ה, ריפ לחלום. We have another וואו, player זה looking מטורף. around, but you just hurt that shot, and that was Dapper. כאילו looking for that צ'יטים. flank here on elbow. As the toxic screen's about to come down, he's looking for the window flank. הוא ראה את הנשק. Here. כן, זה הבעיה עם הנשק שלו, הוא כזה לונג. Very doable if you actually have a huge flank. Oh, the wall comes up on the time on defense. And Dapper's position's now given away with 2 players playing under the window. You're going to have to work hard, but it doesn't work out. He had utility in his hands, and we're looking closer and closer for the overtime. Shroud with the Marshall, Zels is down, and Shazam with the Bulldog, but the Rez comes out, forcing out the Hunter's Fury to tag onto one. The double kill with the Hunter's Fury, leaving only 1 player alive. That's Zels with that Spectre, spotted in the front of the B site, and we will be going into overtime. The Saya player gets that last kill. וואו, אני לא יודע אם זה סנטינלס ונפילה, אני פשוט נראה לי שכולם כבר נהיו ממש טובים. בזמנו שהם היו מחזיקים את הטופ, הם כאילו אלה שקלטו את המשחק מאוד מהר ראשונים. עכשיו נראה לי כבר כולם סוסים ברמות, כאילו, נראה לי הרמה נהייתה מאוד מאוד גבוהה של משחק. כאילו זה מה שאני מסיק, מה שאני רואה עכשיו. Every round.
right? The reason I said that would be almost impossible is because everyone then had to make 1v1 plays instead of the utility being for the team, right? Dapper גם ביטס wasn't with מטורפים, Zelsis, it was כן, Shroud. Shazam was עדיין, by himself, so the עם נץ communication may have הכוכב. still been there from long range utility, but it wasn't over the shoulder, it wasn't anchor fights. Wait, That wait. was just Sentinels getting caught out because they were forced to אחי, do a קרא low אתה אומר. buy. That's the kind of game Guard provided themselves getting into that last round. They've worked hard for it. Sentinels 2 at 12. And now, like you said, first round of OT here. כל האמלברס הבינו שהם צריכים להשתפר. כן. Sorry, Guard on defense as we swap. Yeah. And Sentinels going back to this kind of attack, but now we do have באמת, Dapper is away from the team. מעניין. Great observation on that one. Dapper's already looking back on the left side of the pillar. מי אתה חושב שהכי טוב בעולם כרגע? אני לא יודע מי להחליט, אם זה טנז או שראוד, גם אם במקום 19 בטבלה, אין, הם או 2 הכי טובים. הכי טובים בשבילי. אבל בטח זה יהיה כזה, איזה דימון, משהו מטורף כזה. Recycle of utility to allow Sentinels to go for a hit, and Saya player's about to walk down. This could be a big kill right now from Dapper. וואי וואי, איזה טיימינג. Oh my god. But Dapper still wins it. Haunt to look up, a push down from Valent. שיש, זה unlucky טיימינג. He gets pinged out, but it's still the rest of סייף לרס, אתם רואים. for that explosive hit now as you have the toxic screen coming up towards it. אתה תשדר עד הבוקר, ואם אתה צריך כבר אי אפשר לדעת. Sentinels didn't do any of that in the first half. רגע לפי הסטטיסטיקות, אחי, בטופ יהיה, They אשכרה. are going to do a little bit of that, just scale into A. When the לא wall מפתיע אותי, אני יודע, יש לו איים יוצא דופן. photo if they decide to peek. הוא מכני, הוא חכם, הוא אגרסיבי מאוד. 0 point spots all 4 players. That is going to be the spike down going at least for the Sentinels as they lose Zelsis in the process. But the retake's coming out from the Guard. Everybody can look towards the front of the site here for Sentinels. And all of this time we had the toxic screen still available for Valent. So now we go for that retake. And we all fall for the Sentinels. And somehow the Guard take the lead on the first map on their permaban being Breeze. Incredible teamwork there. You see how tight-knit נראה לו לא חוצים שם באיזה סיטואציה, הוא נופל. they know how each other are going to attack כן. and play. If there's a wide swing, there's more to follow. Everybody's tethered to each other right now. This game is requiring a lot of communication from both teams there. We saw the walls actually go perpendicular there to divide what could be coming from the double door side. For Guard, all of them could focus right through the pyramids, and Sentinels was ready and waiting. I would say ready. They were waiting, though, for that first one. Let's see what Guard has now for attack. Sentinels onto the defense, setting up their own 2-1-2. בוא נראה אם סנטינלס יצליחו. Looks like they will diversify how kind of those were set up. We saw a lot of the times Zelsis with Dapper. Now the initiators have been split. Prowler and a 0 point on elbow. We're putting a lot of information or trying to gather information on ועוד בריז סנטינלס בחרו. front B יפה. from Sentinels and stacking players more towards the A site. But the Guard are pulling a trick out of Sentinel's hat. Staying towards spawn, playing it passively, waiting for the next utility to come out to try to find information, maybe try to sell the בכללי בינתיים זלסיס מקום ראשון, רדיאנט NA. utility and look for שמעתי שהוא כוכב. Birds just chirping. Who's going to break the silence? Quick Prowler out. וואלה כן, פעם זה היה מנצח משחקים, היום כבר אנשים מאוד מלומדים, אני רואה את זה. Dapper may actually just be on a bit of a sentry mission. זה לא כמו פעם שזה היה מפה חדשה, היום פה כבר מכירים כל אנגל ואנגל. right now on the A side to hit towards B. But we hear the footsteps. Tenz is on the top. They don't clear it on the top here for the Guard, but no hits, no kills. 10, or should I say net at 1 HP, finally gets dropped. Now it's a 4 versus 4. The knife actually pings him out, and we have an out recovered actually. That brings Wow, up the with the but kill. Valent is walking towards the front of the B site. There's It's a a 4 kill. versus 3. Tenz was trying to go for the hero play to at least narrow down the numbers on the retake, but we still have Zelsis. The flash in the back of the site. Saya players also holding that angle. The peek out. Zelsis wins that fight. And now here comes גארד זה מגיע מאוחר. the 0 point coming out on defense as we have suppression coming in. Jonah falls, but Trent moves forward. The first headshot at the Shroud. The recon starts to come out too. And Valent is still holding towards that window. So we have to go for the quick kill. And it works out for דלת. Shazam. יואו, חלון 2. Has to go for the jiggle. יואו, איזה שוט חשוב. איזה שוט חשוב. As we will go into double overtime. אימא'לה, זה... מה זה? איזה שוט חשוב של שזם, אימא'לה. Got a little scary there for Sentinels. במאני טיים של השמחות. Dive into a crowd of
attackers. But that initiator composition just coming through, and Shazam, hello? His aim has been crispy this game. When we are on him, he is clicking heads, and he actually had a read on where every blade was coming from, like he was in the guard's head on that attack. That's what you need to keep the rounds going here. Sentinels do just that, and we're going to get an operator here as the buy comes out from net, so they can get that gun onto these hard angles to hold here. That will be focused over towards Cave. It looks like it's another split round-ish from Sentinels. We did not see a lot of this again in their first half. They're starting to אני גם רוצה. play this strategy. כן, ראיתי איזה כמה קליפים שלו קפצו לי בטיקטוק, הוא משוגע עם אומנה. Never play mid or go right down to 10 seconds. כן, שראוד לא, אי אפשר להשוות את זה, זה אנשים שמשחקים ביום כאילו 12 שעות רצוף כאילו כבר מלא זמן. אבל שראוד לא פראייר. שראוד, בכל זאת יש סיבה שקוראים לו שראוד. שמורש. שראוד זקן, בסדר, כבר הגענו לזה, ואלורנט זה משחק שאיים זה לא הכל בו אחי, גם מוח. יואו, לא ינפים. That's one of the things we like to see, yeah. I mean, Yo. Shroud, we talked about it before. One of those players that's coming in. As we do have the shots landing on a 1 versus 1, and it is halfway. We're forcing out the ping. The wall טוב, שראוד! איזה לא עומד בקצב, עושה להם בית ספר, איזה לא עומד בקצב. מה אתם מדברים? שראוד זה שראוד. I mean, like everybody's sitting there sweating like fire Riley, oh my god, fire it. תראו כמה קילים זלסיס הזה, 28, איזה מגזם. Years of experience in the attack FPS scene, I got this, boys. But that's one of the things that's cool here, Riv. We talked about Shroud being one of the. יש לו כל כך הרבה שנים של ניסיון. אני מעניין אותי, אבל לדעתי הוא מתרגש. Even as a joke, he said, or even as in his interview, he said, "Oh, there's potential where I won't play a Viper and maybe let Dapper play it." But throw it into this. אשכרה שראוד, הרי. Nice cold lineups. Makes you think you got it. Nice clutch, nice play. Sentinels pull the lead back in their favor here. And their pick. מתרגש אבל לא לחוץ, כן. Elbow play gonna come in now from the side of the guard. The spike is still down towards A cave. Yeah. Zed shop. So if they actually decide to go towards A, they can still do that. Wall hasn't been used. יכול לזה תחבור, כן. They would fire it. סליחה, לא שמתי לב. Go either way. At least the spike is on the back of Valen, right? So if Trent dies, then yeah, okay, we have a player pushed up towards A, but this is all bad timing because he thinks we have position and info and just get the first kill at least onto tunnel. But this could still be a rotate back towards the A site. Yes, you'll let them in. Maybe that's going to be the play here for Sentinels because you just want Zelsis to pulse plan and just catch the player off guard. המציאו קירות. That's the easy kill. One player down. Knife towards the front door. Actually missed it. He threw the knife onto the body of. חבר'ה, זה נראה לי ראונד של סנטינלס. הם צריכים לעשות סטרוק. וואו! אוקיי. בדיוק באתי להגיד, רק אם יעשו טרו ממש גדול. אומייגאד. איפה זה? מי יראה שם? לא בקצב. ני. בטח עכשיו הם חונקים, נכון? כמה זמן הם יחנקו אותנו עד המשחק הבא? אני כבר מכיר אותם. את האמת, בחירה טובה. And that was one of them. No, I'm just kidding. It's going to be a good one. Both teams seem to have a good read on each other, and it's basically coming down to situations just like that. Turn the round, players alive in a round so the economy builds. Each team is giving each other so many problems to have to adapt and think about within the games. I can't wait to get to Ascent. So let's shut up. Yeah, I was ready to go for a little bit of a podcast before because I thought the guard. בחייכם חבר'ה, בחיי ערבים כאלה נחמדים, של זרימה, לזכר הימים, נוסטלגיה. עכשיו עוד מחליף שם או שחתם? אין לי מושג. לך על DM1, דטמאץ'? כמה זמן זה? כמה זמן חניקה? רק דוריטוס ירוק, אמת. כמה זמן יחנקו אותנו?
איזה רבע שעה. טוב, אז יש מישהו שעל הצ'אט? אז יש מישהו שעל הצ'אט, כן? בוא נראה אם עדיין עובד לי הזה. יואו, זה עוד עובד. רגע, בוא נראה. אתם זוכרים את זה? לא מאמין שאני עוד זוכר. זה יצא לי כרגע, הרגע באוטומט כאילו יצא לי. לא יודע איך. רק אחרי הפרסומת תהיה טיימר. בוא נראה. אין, אני זוכר. תאמינו לי. בוא נראה רגע. אלט. בוא נראה שנייה רגע. אלט. אני לא זוכר איזה מקש זה היה. אלט אנד. רגע. תעשו סאב ולייק. שנייה. בוא נראה אם זה עובד. אין, אני זוכר. תאמינו לי. בוא נראה. אין, אני עוד זוכר, תאמינו לי. אז היה... בוא לך, השותף. בואנה. איך אני עוד זוכר? טוב, אז יש לנו מישהו על הזמנים, נכון? אני רואה, רשום עוד דקה, אבל עוד דקה זה עוד דקה לחפירות, או עוד דקה איך קוראים לזה? עוד דקה לחפירות, או עוד דקה מתחיל המשחק. בוא נראה רגע, ככה? כן. נחכה ונבדוק. תמיד הם אוהבים לעשות את זה. למה פרשת? לא פרשתי, הלכתי ופשוט לא חזרתי. 31,000 צופים? כן, אבל המטורף שלה. תמיד ככה, בכל משחק, דור, עוד מהליג אוף לג'נדס, ראיות האלה, תמיד ידעו לעשות לנו את זה. אשכרה שראודי, זה חזר, זה חברות. אני הבנתי שהוא כרגע איתם כאילו חתום רק לטורניר הזה, אני לא יודע אם הוא ימשיך או לא. הרגע אותי שיש לך סטרים של מייפל למטה? פה, בטח. אני עדיין משחק, דור. עכשיו מפעיל נשרה, doing something, איזה טוקסיקים. The red clutch. בוא נראה. הלכת להביא חלב, משהו בסגנון. שרת פרטי, כבר הייתי במספיק. תתחיל DM, אני אעדכן, סגור. נכון שהוא מזכיר קצת את, איך קוראים לו? את הספיידרמן? טיפה? איך קוראים לו? השחקן הראשי של ספיידרמן האחרון. הוא מזכיר אותו קצת. טוב, רגע, איך אני עושה את זה? ככה? כן. תום הולנד, כן. מזכיר אותו, אה? מה איתך, אורל? שטף. שלום לך, פקינס. יואו, רק אמרתי ספיידרמן, אשכרה זימנו אותך ספיידרמן, אורל, אני לא מאמין. מה הסיכוי? כמה זמן לשחקתי FPS, אני מה זה נוב. איזה סנבור של האשכנזים. זהו, עכשיו יש ג'קוזי קצת וזה, עניינים. טוב, זה השופ שלי. יואו, איזה סקינים. יואו, דיימונד 3. תראו, הנה, זה המשחקים שלי, כולי נוב. פה הייתי מצ'ם ופייתי משהו מטורף. לא רואים סצנה. אופס. נכון, סליחה, אני טיפה חלוד, די. אני טיפה חלוד. הנה, פה הייתי כוכב. אין, אני... תראה את הסקינים בוולורנט? הנה. יש לי את זה, ויש לי את זה. את ההליקופטר. זה תמיד היה הסקין שלי.
יש לי גם את זה, את זה. איפה אימורטל? לא שיחקתי. כן, לכל תראו כמה סיזנים, כמה אקטים לא שיחקתי. זה 1, 2, 3 פה. איזה משחק רנדומלי. הנה פה. אימורטל 3, בואנה הייתי סוס פעם. תקופות של הגליץ' פה והקיג'אי. תאמינו לי תקופות. תראו את הפינג שלי. מה זה? מה עשו פה לסרברים? תגידו לי, מה זה אחר? מה זה אחר הזה? עם זה אתם רוצים שאני אעשה לכם מופע? עם זה? הרסו את הסרברים. כן, שמעתי. אתה עם סיבים? מה, אתה לא רואה איזה סיבים אופטיים? לא איזה, עם אינטרנט שלוט. איזה סיבים. רגע, אבל מישהו על זה, נכון? על מה שקורה עם אין יותר פריס 2, כן. Match found. או, כמה זמן שמעתי את הסאונד הזה. Match found. בוא נעשה את זה ככה. הופה, אני מעלה את המיקרופון. ונסובב אותו ככה. שומעים אותי? כן, שומעים. יאללה. Death match. יאללה. Warm up. עכשיו בוא ננסה את זה, נזרום. צריך לקרב את המסך. ספליט לא קיימת בקומפ שתדע. רגע. בואו נעלה FPS יציב. בואנה. לא, עוד לא נגמר, אבל אנחנו מחכים בין לבין. מה זה? הוא לא מת. כן, אבל יש לאגים ואני מרגיש את זה. גם בגלל הלייב קצת. שיש! וואלה, איזה חלוד. You can trust my bots. They only malfunctioned that one time, and honestly, she missed that finger. Quick peeks now. רואים, שומעים טוב? כן. Impeccable kill. אימפקאבול. אני מגיע עם 300 FPS? לא, אני בלי על קאפ. איך קוראים לדבר הזה? איך אני מוריד את הקאפ הזה? הנה, ככה. כן, יש לי FPS, אל תדאגו לי. אל תדאגו לי. עזרתם לי לקנות מחשב שהוא לא פרייר בחלל. סקרים נוב, ייי. זה כוון שהייתה... One down. וואו, איזה לג זה. שיש! Finished. מלא. נשאר אותי פה גיימינג.
הוא רצה מחומר של ווינרים. כן. אני נותן את הלב. Got one. איזה לאגים, ראיתם את הלאג הזה? שיש! כן, פינג, אין מה לעשות. כן. לא, אתה בן 25 תחליף דסקריפשן, כן? זה כמה הדסקריפשן שלי זקן. הולך בוקה. Precise. No more sober. יואו, שמעתי אותו, איך נבלתי. שראוד על אסטה, וואו. That's done. כוכב אתה עדי. מה? זה רן כאן, ביי, המשחק שלך זוהר? כן, כי יש לי זה. כי יש לי חיות דיגיטלי על 100% נראה לי. עדיין עם הפייג' של HyperX? כן. חוזר המשחק? יאללה. במצב הזה. מה, הוא מת מאחורה? 10 kills remaining. אוקיי. יוצא. למרות שהיה לי כיף לקפקף אותם. עם כל הפינג שלי. נו, נשאר משהו קצת? נשאר קצת גיימינג? נשאר טיפה גיימינג, אה? Combo of utility as well on the attack to actually force tens away with the rendezvous back onto Cat. So עוברים בכיסא אחורה, שולחן we haven't אחורה. taken control of anything for the guard yet. Still holding towards the link, trying to סצנה אל תשכח, הנה, put כן? out while he has the TP on cooldown. מה יש לך? איך קוראים לזה? Find that timing. Well, there you go. אחי, זה בהגדרות של ה-NVIDIA, אחי, אתה בשנת 2022, אתה עדיין לא מכיר את השטות הזאת? The chamber. תרשום בגוגל, אחי, ביוטיוב, NVIDIA, חיות דיגיטלי זה נקרא. חבר'ה, פתחנו בשעה טובה את דוריטוס. זהו חבר'ה, נשמיד, התחלנו את הערב. מוזמנים לקחת. רגע. יואו, סדאפר. רגע. דאפר? וואו. קחו. קחו. יאללה. תאבון. עכשיו התחלנו את הערב חבר'ה. עכשיו. Sight holder in the 1v1s, the 2v1s, he thrives in these positions. Here, this second, what is that second shot? Slowed down, it still seems fast, my man. Wow. Oh, and that one coming back through the Jenny gets a clip, and then the rest of it. I would be like tens. You took my fourth. That's basically. איך טעים לי? מה אתם הבאתם לכם לנשנש? מה אתם כבר אוכלים? Statement round coming in from Dapper. You can't say much about it. Guard really tried to work the map just to get shut down coming through by Tapper. That's the strength as well of playing that triple initiator for Sentinels, but we'll talk about that a little bit later. It's a quick push outside the A main, and it's already spiked down off the grav well. עם קוטג', תאבון. פיצה, תאבון. The read on the play, instant push. Shroud is on the Astra too, so that's a quick click.
פנקו יא אחים שלי. honed in on that, and they even get their own one-ways from Shroud here to make sure they can gain a little bit of positioning. Sam's just holding with the ירון, תודה. the garden in that spot, so the silent player on that Marshall. Lol. So they pretty much have all that information up on A on lock. Well, that spike is still down. Cool. So a tough battle for the guard to take this. So Fine. take the time to talk about it at least. The triple initiator comp, it has been shown here by EG during stage 2. retweaked and revamped. מזל טוב, חדי אח שלי היקר. מזל טוב לאחד עם מלכנו בצ'אט. אתה כבר בחור רציני, אה? Just a nice little lineup to get the kill off a recon guard that came out from Shazam as well into the A side. So there's just going to be a lot of utility that's going to bring out your opponent. And if everybody's so focused on trying to take you down on aim duels, then you're going to be able to ping so many players on חבר'ה, רק לפני החטיפים, תנו בלייק, לא ללכלך את המקלדת. אני מת. If it's a slow game, information is king, right? And if you have more information to gain over and over, we see them recycling the utility. It becomes much harder to do anything in the dark, if you will, to have your opponents thrown off. Because they're already pushed up, they have extremity cover or utility cover in a certain area. גידלנו פה דור, אה? Still the same setup coming from the guard. I mean, מתגייסים. זוכר פה צוציקים שמשחקים איתי פורטנייט בצבא יונננס. אז היה. Sentinel set up a 4-1 here to start with 4 towards B. Okay, a little bit of a TP on the top of the box is looking for some aggressive mid control with 2 riflers on it. Ouch. And that's Tens. Crosshair placement broken, and Valen punishes for that by being on top of those boxes. One of those little tricks that you actually see here that we actually haven't seen too much from Omen players on this map of Ascent. זה ראונד בונוס, לא חדי. Nice start. לא הבנתי, שראוד זה לא סטרימר מטוויץ'? כן. פשוט נכנס להיות הפיל שלהם בטורניר. No stranger to any of those of the sort. A real big reason they were one of the number 1 teams there. לפני 13 שנה, אנחנו דופקים טריידים במייפל. היום אני בריבוט, אז אין טריידים, אבל עדיין במייפל. תמיד חוזרים למקור. כן, אני גדלתי איתך, הייתי בתחילת גיוס, סיימתי כבר צבא, אני לא מאמין, אה? איך הזמן טס. But what that does is that they're on a bonus, so losing a little bit of a specter to allow the rest. שראוד בלייב זה לא שראוד, זה חברה שלו, אני הסתכלתי, חברה שלו מהערוץ שלו כדי... בשביל ההייפ. Easy in, easy plant. Let's see if they can get back out of the site here. It will help. Getting מה זה חלום זה? utility will not be בת זוג סטרימרית, גיימרית כאילו? Doesn't look like they have much more than net just on the crossfire. זה באמת live in the dream. מה שנקרא לסחוט את הלימונים, בדיוק. And Shazam's looking for that retake for Sentinels. The wall bang onto Saya player as Net is hiding inside the smoke actually, and that allows him to get through the nebula on a timing because the Prowler didn't spot it, but as he comes out, Dapper is waiting for him. Then Trent stays on the boxes for 2 kills, looks for the 3rd, but we continue with these trades. It's a 1 versus 1. We talk about Valen on clutch, but it's not going to work out. Dapper gets the kill. And he's going to be able to get this defuse right here. 3-0 for Sentinels. עם החמוץ חריף, פחח שלי. Well, not even a gun diff, just the placement of the crosshair. What a back and forth. And I said it come into the site, Vansili. Like that's איזה טביל דפק נועה לפני יומיים משהו טוב. all that information ready קינדר פינגר, כן, אל תדאג, יש לנו פה את האיכות. זה תמיד יהיה פה. Trent doing Trent things at B. הולך, קינדר. Deja vu from him in this situation. But it comes up on Dapper's side, and they're able to get the defuse. Great round by Sentinels. They hold the bonus true, and they put guard back on the מתפנקים. Now, this is something that we see a lot from defender halves as well. Smoker in the KO playing towards the A side. X-Set with BCG and Def do a great job, but they have an Omen instead of an Astra. But we're still using the Astra in full force here with how we're currently placing the stars into A main for Shroud. If it's going to be support with the Gravwell on top of that too for Zelsis. But here comes the execute towards the A site. And Shroud holding towards the A main. This is off, of course, a couple of pistols coming in though from the guard, just trying to at least get a plant down. Find you. That was also the Nightfall coming out from Dapper to get all of that information.
for Sentinels, so this is going to make וואי, things a little bit תפס harder אותו? for the guard. לא, אוי, איזה שוט, בפול פלש. דרך אגב, אני לא מבין מה המתקפה הזאת עושה של הפייד, היא זורקת איזה רימון, אני לא מבין, הוא נשאר למעלה או שהוא צולל למטה, ומה הוא עושה בדיוק, אני לא סגור על זה. Absolutely rolled over. Sentinels with a pretty nice read, like you said, dapper on the ultimate to make sure that there isn't really anything to mess with. זה עושה ריבילס כאילו? 7-0-8. He's actually been having a great series so far. Fragging out pretty hard and holding his own in situations. If we recall the B round in Breeze where he held back, got 2 frags. הרימון צולל ותופס בחוטים. He seems to be in that range where he's. אני מנסה עכשיו איך אפשר להשתמש בזה, זה טוב לאנשים שהם תקועים בצ'וק פוינט? או שאתה רוצה שאנשים לא יהיו במקום מסוים כדי שזה לא יחשוף אותם, כי הרי אנשים לא רוצים להיתקע בדבר הזה, כי זה עושה ריבילס, וגם תופס. וואלה, מעניין. מעניין. בואנה, תראה אותך שולט בחומר, דור? Trent probably could get a nightfall out if they encroach on enough space and get in the face of Sentinels, but they're early timeouts. תגידו, האקזיט לג הזה זה? הוא טוב על ולורנט? Well, that's it. Getting trouble getting through Sentinels on A main on top of that. So I think where they had some strengths from the guard was actually forcing TENS away from mid, forcing the TPs out, and getting that fake on mid to force TENS off the rotation off tree. But when they do that and still lose the fights towards A main, כי יש לי את התוכנה וכאילו יש לי מנוי שמה. are very, very hard to deal with. אז אני מעניין אם זה עובד בוולורנט. After actually this timeout, it's a paranoia to push through, and Sire player dashes זה לא forward סתם, זה to DK, get that הבנתי. headshot onto Zelsis. So a great way to actually adapt back into this aggressive A side that Shroud and Zelsis have been doing towards that A main. So the great timeout after all. But this is still going to be one of those stalemates where a little bit of utility was used to get control of that, but not much into map control gained, right. if I can put it that way here for the guard. So we keep an eye now on the conversion. This 5v4, Saya player is able to get, and he stays alive this time. Because a lot of the time we saw that, you know, Saya player breaks that distance and nobody can trade with him on the frag. Maybe this time, Ashkers, sorry, 4v4 coming up. They will be able to get a little more positioning. At least the knowledge is there, but here comes the initiator utility. איזה פריצות. וואו, דמות מטורפת, אה? שמתי עין על הדמות הזאת, מעניינת אותי. איך אתם חושבים שפייד הזאת? מתאימה לי פייד? בתור אחד שהיה מיין סובה וקילג'וי? They clean this up, helping out the 5v4 version statistic for him. And that was a great pressure too, especially in a round where he get a frag. He is actually the next one to frag again, right? He was the one to push out if he gets 10s on one. He called it. Valen will stop that though. But yeah, Saya still with what, 30 HP was the first to peak. They keep in order what they're supposed to do with this composition and they follow up accordingly. And we saw guard just pile in after Saya did finally go down. So really nicely done in keeping their strategy in line, right? It's very easy to get deterred from it, but they're not letting Sentinels do that. Yeah, and that's what I was trying to get to too, as you see the rotation coming out from the guard is Sentinels playing it on the A side. If you lose control of one side, you can push forward in the rest. So pushing 2 players inside A main, you're leaving up tree, but the position that you gain from A main allows you to play the retake a little bit better. And I like how the guard rotated back to Cat and used utility to actually איזה אנגל. רק אפס פינג יכול לתפוס כזה בן אדם. This round here, very, very slow. The Haunt not spotted them out as it was thrown out by Dapper to get control on mid and information. But this still allows TENS to push forward with this operator. A game of one ways and stars being played over towards A still. You see the change up of net. איך אתה מסביר את זה שיש אשכרה מישהו שמשדר את המשחק ויש לו יותר צופים מהסטרים הראשי? כי זה ערוץ חדש, נגיד ריוט גיימס של מייפל, לא מייפל, של ליג. הוא מאוד מאוד ישן, כאילו הם ביססו את הגדילה של המשחק תוך כדי הגדילה של הערוץ. הקטע שוולורנט, הבום של הקהל היה יותר גדול מהבום של הטורנירים. אז זה נוצר המצב הזה. יש היום אנשים שפשוט יש להם יותר הייפ מאשר הטורניר עצמו.
Shroud looking for. אז מה ראיות עושים? הם פשוט עושים שיתופי פעולה איתם. One to swing out, and that's Trent with the kill. Very well done. Good patience by the guard, and not going immediately for the. אני לא רואה אם עניתי דיימונד 3 חסבולה. Rounds now on the attack for the guard. Clean play. I think just be collected was one of the probably not one of the things said. It's speculation, but just collect yourselves a little bit more by the guard. Plays don't have to be made immediately. Make sure your teammates are there to crossfire. Obviously, Trent doing what he has to do in a situation, but it seems like they're just much more confident about. כן, ראיות, אפי גיימס, נקסון, מה זה משנה? כל החברות בסוף אנחנו נרד עליהם. זה מה שמשותף לכל החברות. Have been pretty aggressive. Have been trying to gain the space. Guards still want it first, and here we see that win finally. Right? They're like, no, A space is ours. We're taking. וואלה, אחד זה אבי, שלום לך טריפלה. Four members there immediately. הנני Now they כאן. control that orb. They'll back up and start to go back to what they were doing in mid. Still a stack of numbers though for Sentinels towards this A site because we have this duel to false from tens that's locking up the B main. Meanwhile though, as we give that up for Sentinels into the A main site, you still have that crossfire there. So guards are still going to try to play this very cautiously, waiting for potentially the other haunt to come back up here for Trent. While they do have a knife ready to potentially try to stop this. ניתן לכם את המשפט העתק הדבק שכבר מוכן לי לשאלה הזאת שחוזרת בלופים, בבקשה. לא מדיר את הדום. Quick prowler towards 10, so get a call out and get a double lean over actually. Now 3 members of Sentinels at B. Orb grabbing left and right here. Yeah, comes out. and as the orb gets picked up, that's an immediate null command coming out from Jonah P to take the B site. So אחד. for his headshot there with the sheriff, but that stops him right there. וואלה, חיוטה, שלום מורן. Open for the guard. וואי, כמה אחים יקרים. So it's going to be back on a 5 שיהיה לכם versus 4. ערב קסום. We talked about ultimate, so the op is אני still דיימונד available 3 for fans. כרגע. We still have a cosmic divide, but at this point with יש לנו מפה אחת לסנטינלס. it's going to have to be וזה offensively and stinger. מפה שאני יודע ששראוד הוא טיפה יותר מנוסה בה, כי הוא שיחק מההתחלה בה. He has to get by the one way. The lane is the only fight. איך הם עומדים? Coming down. It's unfortunate because it does create the longer range. 0 point from Jonah P, spotted a few, so we know that we're committed to try to stop and contain the guard into the site off this pulse plant. And that's the plan. We never really wanted to go with the top. place. We just want to make it pricey. It works out for all of these kills. Good for 3 overall. And that's Trent continuing to build up kills. מתי אני משחק? אם סנטינלס מנצחים את המפה הזאת, אני אשחק קצת. Trent has had those rounds where he's played a lot of Sova in the past, but I'm liking so far that we're fighting back and getting these numbers on a fade. Nightfall ready into this round, and also 1 round away of tying things up when they have the harder side of Ascent here, Riv. Right, it's not just the agent. I mean, you get the same stuff out of Fade that you kind of do out of Sova, but still seems comfortable just railing heads and taking rounds for the team. 4-3 here, a little closer to start off than we had on Breeze. Guard seemed to be on. וואלה, אנחנו אשכרה עוד שנייה מגיעים למטרת לייקים, אני בנט. יואו, שלב. אני לא מאמין. אשכרה כל השותפים, אם אני הולך לרשימת השותפים של המודים, כולם, אני מסמן וי על כל אחד ואחד, זהו, נראה לי סיימנו את כל הרשימה. כל השותפים שלי היו פה היום. ראית לך שלב עושה כוכב? But that is going to slow things down at the same time, because that was also a detriment to not allow the guard to get through. איזה כוונת יש לשראוד, כוונת CS. But there was a lot of utility that was thrown back from Sentinels. הדדי אח שלי יקר. Look at what Sentinels feel comfortable playing. Shroud is not moving. He is ready to play a double spot there, crossfire into sight, but he goes down on a trade. Why? Now they have to consider what they can do. No controller on that side. That was a nice little double swing out. Outside of the Cloudburst 2, Zelda's down, Shazam off the rotation. This continues to be nice from both of these teams. The pushing coming through, it's well read by Sentinels, but the trade comes out immediately. I just love this until this happens. Ten's pushing towards the B main. Look at that kill, and he's gonna get the headshot there on the Valley. אין דבר כזה לדלג על פינות שטנד נמצא בסביבה. לא בודקים לי קורנרס. טעות של תיירים. That's a cast of curse. Absolutely cleaning up and realizing the situation. חבר'ה, זה איים לה בשבילו. There's an arming time for the bot as well. Tens knowing well. I mean, Tens would fire through a flash. מה הולך, יונתן, אח שלי יקר?
he would try to rendezvous away. אבל יש דבר כזה, כאילו לא ביקשתי פעם אחת, אבל יש מצב כזה שמישהו לא שם לייק, כאילו? יש מצב אנחנו מגיעים ל-200? איזה מדליק? יהיה ממש מגניב אם נגיע ל-200. Quick 3K by tens turns the game into Sen's favor here. Still a bit of a buy for guard, and they have some money in their pocket, so not too bad. Late Storm 2 available for Saya player and trying to initiate for him, or mid control. As after the timing of the haunt from Dapper, we've already immediately pushed out and looking for this mid to be split. But once again, it's still Tens holding the other end with a Vandal in front of B main. Enemy tag. Drone out. The B main control has been a little bit more apparent here from Sentinel in the last few rounds, but goes Saya player. Great chaos created by the guard. Yeah, a little bit of a bad placement off the rendezvous points, allowing Trent to get a second kill there onto Shazam. And there's the first, I mean, this is the first lockdown I think that I've seen this have. Coming out here from Trent, and that allows here... כבר קילג'וי לא חזקה פה כמו פעם, למרות שמפתיע אותי שלוקחים את קילג'וי. Nicely done, and this is actually what the guard needs. Even though they have money, a lot of פורש, רגע לפרוש. טוב חבר'ה, אורי אח שלנו היקר רוצה שאני אפרוש, אז תודה רבה על הצפייה. לא אחי, אתה רואה שאני פה יושב ומדבר וצופה. מה נראה לך, אני פרוש או לא פרוש? זה הליצנים של היוטיוב, זה לעולם יישאר, אה? עכשיו נראה לא יעשו פאצ'ים היחידים שמקשיבים לקהילה. שווה? בסופו של דבר גם כחברות גיימינג, כאילו חברות של משחקים, הן לומדות את השוק ומשתפרות תוך כדי. פעם זה התחיל נורא בקטן, הכל היה פורומים מאוד קטנים, אז זה היה מאוד קל להגיע לכולם, וכאילו השחקנים האלה מאוד קל להגיע להנהלה, ואז היו פאצ'ים, ואז זה נהיה מימדים אסטרונומיים שכבר אנשים היו שולחים כל כך הרבה זבל של הדעות לחברה, שזה כבר נהיה כמעט בלתי אפשרי להגיע אליהם, אז עכשיו זה שוב פעם עושים אבולוציה כזאת. אתה עדיין נהנה מוולורנט? לצפות תמיד נהניתי. אני בגיימינג בכללי, תמיד מעניין אותי לראות סטרימינג כאילו של משחקים, של שחקנים תחרותיים ברמה הכי גבוהה, בכל משחק. זה משהו שתמיד מעניין אותי, זה לעולם לא יפסיק לעניין. בוולורנט כרגע, וואלה, אני משחק קאז'ואל, פה ושם. היום הם מעסיקים אנשים שהתפקיד שלהם זה להיות אדמינים בפורום, שתדע? לא מבינים. חשוב. דרך מאוד טובה. יואו, למה יש לי תחושה שהאדיר הזה זה אותו בן אדם? אותו בן אדם כמו אורי. מה אתה חוזר להסטרים? אני כרגע בסטרים, אתה רואה אותי בלייב, הנה אני פה מדבר על... כנראה שאני בסטרים. מה שנקרא, תהנה מהרגע. לא צריך להיות כל היום כמו הדור הזה שרואים רגע מטורף בכדורגל, הם לא מתרכזים ברגע, הם מתרכזים בלצלם אותו לטלפון, לסטורי. תהנו מהרגע. מי יודע מה יהיה מחר? וואו! דאפר! מה עושה האולטי של פייד? זה רציתי לשאול. מה זה עושה? זה רבילס? תגדיל ראש? לא, חייב בהתחלה לעלות בציניות. תאמין לי, אני כבר מספיק זמן ביוטיוב, יודע איך לענות לאנשים האלה. ראיתי הכל מהכל, פיתחתי אור פיל לדברים האלה, תאמין לי. דיקי, ריביל, והם לא יכולים לשמוע. וואה, זה גם משתיק את הסאונד. קיצור, להיפגע לזה זה 90% סתם מת. אלא אם כן אתה מחזיק את האנגן שעומדים לפרוט אותך ממנו ומשחק על רפלקס. ראונד מטורף של דאפר. יפה. הבנתי, אליאל, תודה. וחספו לה. אולי חנוכי, הנסיך.
paranoia is exactly what got Garden from... עוד 6 לייקים, אנחנו אשכרה ב-200, אם בא לכם לפרגן שנייה, זה ממש מגניב, אשכרה מטרה שנייה ללייב אחרי 7 חודש. זה מטורף, הולך אינפורם. הולך אור. But it's still going to be the guard opening it up towards the A side. Dapper's going to have to try to go for a hero play, trying to spray through the smokes, but the door is just going to close instead. An early 5-on-3 with a plant going down for the guard. We still at least have Sentinels already and propped up here, 2 towards the garden. Prowler clearing out towards Cat, so they could gamble now to just push in from the door, not having to look back towards their backs. They could go for the double swing if they want. But Jonah P's around the corner. Leg now spotted as he gets the headshot onto Trent. Dapper answers back onto Jonah P, but it's still a player advantage going out for the guard on the post plant. And with the with that all more lineups being thrown here by Net. Delaying that clock, turret now up. Things are looking good at least. Oh, maybe not for that one though. Shrouded step, punished by Tanz. And player lines up the last 2 kills. קשה מאוד, הם משחקים מאוד מאוד יפה אגב. מאוד קשה, כאילו, אשכרה הם השיגו פיק מטורף על האומן, על ולין הזה. Doing a really great job of being able to pressure into these sites. אבל חבל ששראוד הלך על אסטרה פה, כנראה הם יתאבנו על זה. Knowing where Shroud has been playing in the site, I think, is helping them at least, or they לא התחרבנו בהתקפה, אבל אי אפשר לדעת. I think we've noticed maybe guard are activating too fast. האמת שהטים של גארד הם דווקא מאוד התקפיים. לא יודע, בעצם יש להם קיל ז'ו, וואלה, לא יודע. הולך יוטני, אח שלי, מה איתך אקו? Okay. He did his job. Net was trying to look for that push, fights back for that one, but that forces a nightfall on the attack. Nice paranoia from Valen, but it's still a 1-for-1 on both extremities of that map. But now you hear that null command coming out from the that is going to be Zelsis just trying to slow things down for a bit. And now Dapper's already on the top. Zelsis looking to push forward. The battle coming in towards L. You hear the footsteps from Dapper. Dapper gets picked off by Trent. Zelsis looking for the overhand flash with a double swing after, but there goes Trent pushing forward, and that's a great kill coming out and a great hold from the guard. And just like that, we have a repetition of Breeze where we have another game in our hands. Let's take a break and see the continuation after that. אני קצת עצוב בשביל שראוד, אבל תשמע, בתור סמוקר אתה לא יכול לשחק איזה אגרסיבי מטורף. כמה זמן הפסקה? 2 דקות? והם הולכים להשתין? רציתי לשים לנו איזה סרטון היילייט שלי, כי ההיילייטים שלי זה בדיוק 2 דקות. ככה לזכר הימים. שיצור לאח שלך היקר, יאיר, המון מזל טוב. תהנו, תחגגו. מה אתם עושים אצלי בלייב? לכו לחגוג. יואו, הנה, ככה הזקן שלי נראה עכשיו, כמו אצלו. תעשה קומפים בלייב הזה, במידה וסנטינלס ינצחו, ויגמר כאילו 2-0, אז כן, יש מצב. אם יהיה משחק שלישי, נראה. נראה מה תהיה הזרימה. לא ידוע בור גם. בראון. מה זה פה? עזוב אותך קומפים, תראה את הפינג, אתה תתבאס. זהו, אני שאלתי אם אקזיט לג עובד על זה, כי זבל.
We thought, at least at the beginning of both of these maps, there was just going to be Sentinels running away with their triple initiator comps, but the guard continued to find a way to fight back after timeouts and great reads coming out from MCE, allowing now the second half just to start on a fresh slate, but it starts aggressive. שב בלול, סאיה Getting the פלייר. first blood onto Saya players, they're trying to go for the shark איזה attack אגרסיביים. into the B-link. הם עשו כאילו אגרשן בכל Super quick מקום. start. Holy moly. יואו, נזכרתי שיש לי עוד איזה. Quick back up by the guard. Say, okay, we need to regroup. יואו. Sentinels enjoying what they got right there. No need to push. And this is what they do all the time. We saw this on יואו, Reese. איזה כיף. כמה זמן לא הייתי עם המנורה הזאתי? Saya player to have as your first one is so big. Set up a 2, it's got a 3-1 right now. And it looks like they're actually going to choose one. הולך Sentinels are gonna to wait this out a little bit more. Expect a lot of this round to go away and B, this little excursion, try and pull out a little bit more util. They want to see at least 1 or 2 members of what agents they'll be facing at these sites right now. Yeah. Oh my god, what a מרגיש לי שיהיה משחק שלישי. in the B. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. Recon dart, but there's still going to be that killjoy utility towards A main, so that's good. כאילו יש המון, לא יודע, כאילו אין אנטרי פראגר, אבל הבנתי שזה לא מטה של דואליסטים כל כך. הרבה יוטיליטי, כאילו זה הדיבור. כבר עברנו את הגיל, יאיר. כל הכבוד, אני תהנה. חרבו נעים. כבר לא מתרגשים מזה, וואלה, כבר איך אני רואה שיוטיוב התבגרו. אני דווקא טוב את המטה עכשיו, וואלה כן, המטה יותר מגניבה. Pistols, they're able to keep trading this. Dapper last time says it's ours, so from both maps, 1 pistol each for these teams. They seem to trade pretty evenly when it comes to that. Now we'll get, well, Marshall's on the next round. נחמד הצבע האדום ברקע, לא? Range and safe here. תן לי וייבים מרגיעים יותר. Nice clean up with the frenzy. And they actually had a good lean on this, right? They had a bit of a play towards B. They knew what was happening was basically a fake. They didn't bite on Zelsis showing footsteps or walking towarurs B, so the guard had really good comms on that to make sure they were clean. יואו, איזה קטע שבדיוק שלו בשירותים נזכרת בי, אני לא מאמין. האמת לא מפתיע אותי, האמת שהייתי חרא סטרימר לאחרונה, לא מפתיע אותי שנזכרת בי דווקא שם. נותן אווירה של אוהד סנטינלס, הופה! אולי זאת הסיבה למה... בעצם זו לא הסיבה, ניצחנו מפה קודמת. נו, מקווה שלא הרסתי עכשיו עם האור האדום. תראה איזה אנגל אם הוא מחזיק, אחי. זה אם אני מחזיק את האנגל הזה, וואו, אני מת 50 פעם. Just trying to punish the guard on mistakes off rotations. Tens is already posted up, ADSing down towards the headhunter to watch towards spawn. See him. He's hungry. He's not jet play anymore. He's got to wait for people to come to him usually. He gets antsy in these situations, but he usually makes the shot. We'll see. It's 0 point over towards kitchen, or market rather, as they get themselves to safety. A lot in the back of the site here. זווית של אסור להם מצמץ, כן. That's just on the other side. It looks like Sentinels want it, but it's so slow down this lane side. Side player is going to start off on 10 like that. וואי, מה זה? סטינגר חזר להיות טוב? לא הבנתי. מה הקטע של הסטינגר הזה? מה ראיתי עכשיו? And as of course, as you saw it, Riv, when he lost that fight, it was just, okay, let's full commit towards the B side to get a plant down. So, great way for the guard to actually go into a bonus round. עשו לו משהו פסיכי עכשיו, כן, ראיתי, תשמע. זה היה אשכרה נראה טוב, אני זוכר שפעם היו משחקים סטינגר, וזה היה יותר טוב מספקטר, אנשים היו קונים את זה גם כי זה זול וגם כי זה מטורף. אני צריך להיכנס לפרקטיס ולבדוק את הסטינגר. Keep the money down, maybe get an operator as soon as possible. We saw double operator being a defense on Breeze. We'll see double, but may see him trying to pull one of these out. אתה שחקת עם פייד? לא. Later rounds as we see with the Marshall here. עוד אין לי אותה, יש לי רק את הניאון הזאתי. Rotator lean coming in from Jonah P. It looks like they'll keep him on well watch. He's just אבל עשיתי לה את האקטיבייט הזה. צריך לשחק עד שיהיה לי אותה. Now to keep this composition spread, much different than the triple initiator we saw them play on Breeze. Slowly has now one of the initiators on Lurk. This time it's going to be Shazam and his Saya player, his 10 just to give an idea for Trent to get a frag. Why? That was so close because you saw that dark cover come out too to try to save Trent so he could fall back into the B main.
but at least we're still trying to delay with the smokes being thrown out on the defense, so they only lose one player in the process. Updraft coming out from Slayer player, trying to get a Marshall kill, but that doesn't get any kills yet. Both make that all of Sentinels rotating back and looking to rotate towards the A site, where once again, we're seeing why this Killjoy is still very useful for this composition of the guard. It is big. It's a full lockdown for net. 30 seconds Sees that left. utility, still some insight. They have to get by being detected. This gives the rotation time. That's the important part. No fight is what Net wants right now. He's waiting for the team. They're waiting for the retake. And delay as they're moving into the site with 14 seconds left on the clock. The plant only starts now, so this gives the opportunity for that retake to happen. Potentially a double flank, but Valen decides otherwise, moving with the rest יאללה, of the בוא נראה team עכשיו on top אתכם. of heaven, and a late lurk from בוא Net נראה אם back הגארד האלה towards יצליחו לעשות mid, ריטייק. and then they're going to try to retake and re-hit together. Nice, a little 0 point coming out at least from Jonah P. That's going to ping a couple of players down towards Hell. A smoke towards the front. The paranoia misses though, and that's going to be a great position at least for the Sentinels at Hell to get all of these kills. But Jonah P answers back for 3 kills. The backstab from Zelsis after all. וואלה, Finally, ריטייק. a Sentinel stops that bleeding on that retake. בואנה, שראוד But ראה את הדש של הג'ט, דפק לאינסטה ישר שהייתה בתוך הסמוק, איזה יופי. Sentinel's doing a good job of staying alive. It did get a little messy towards the end. Guard doing themselves a good job of getting that money they need. There's the operator we were talking about, now in the hands of Saya player. That's what the Marshall buy was for. You see that utility towards the back top side. 0 points had already been used at this point, so there's a bit of an idea of what space was being played, which is why I think it made it so easy for Sentinels to be able to get in and find the shots they needed without second guessing what was going to be aiming at them. Peek here? No. A quick smoke onto Cat. So they deny any peeks there and maybe get a bit of mid control out. כאילו מוזר לי איך שהמתקפה הזאת עובדת, אני צריך עוד להבין אותה. Sure they have a call on what's happening. KJ Utilities. מה, יש לנו 200 לייקים? For the שים guard. את המיקרופון יותר קרוב? They continue to keep. כן, אני העליתי אותו למעלה וכשעשיתי Pretty דאט good מאץ' job עכשיו יותר getting טוב. close enough, figuring out if they might be dealing with Net's utility. And then אנחנו 200 לייקים, מה ידע? this course of action. חייבים אתם. yeah, keep those audio cues coming up. If you hear a flash אפשר לתת מטרה חדשה ככה, משהו טוב. for a one-way on the A site, then there's strong chances that you flip-flop the rotations and positioning here of that Killjoy. And now going back into a one-way towards A main, Valen's watching it from heaven. And a knife. אין צורך אחי להספיק את זה 50 פעם אחי, הנה. לא, זה לא מה שרציתי. לא, זה לא מה שרציתי. מה רציתי לעשות? היה לי הודעה של העתק הדבק מלפני. הנה. זהו. Bit of a one-way smoke here coming in from Valen. Wait, Shroud's in? That's the Well, rest of the now- team has to follow. Zaya player lands it onto Zelsis, and Jonah P gets the wall bang onto Shazam, and this is a stronghold for the guard. And you mentioned it, Shroud made it through, so he's able to answer back on לא יודע מה אתה זורם כרגע. וואו. זה וולבנק של בן אדם שיודע את העבודה אחי. זה היה וולבנק טוב. וואי, איזה בסדר, רואים שהוא בפלאש. יורה לאוויר. יורה לאוויר ומתפלל. It seemed like a bit of miscom there, just on the entry, right? As soon as they went to hit, Sentinels was actually hit with a bit of utility they weren't expecting, so as Shroud was able to make it, אני everything else רואה wasn't. נכון, תספר It was לנו kind מה of אתה like a רואה. jet going forward and the team can't close deal. After that, your smoker's in sight who really wants to provide cover for the rest of the team and doesn't have angles covered. So guard taking big advantage of that. בואנה, עם Nice טרנט, done עם with אפשר himself. לשחק איתה כמו סובה, לזרוק את הדבר הזה ולתת וולבנג. Again, switch the Killjoy play to keep Sentinels guessing. The Sheriff play. ברור אני פה. This may be fast towards B. It looks וואלה, like יש ליאם בכוכב. for some long range shots. A 3-2 defense played here by the guard. וואלה טילי, כוכב, איך אתה, יוחאי? Allen just continues to set up one ways at least towards A. They keep doing that precedent, even if there were a Sentinels player there or not. And 8 rees now for Trent, or Sliggy likes to call it a res, I think. Not too sure. The Erez. Yeah, what's the conversation, Sliggy, around that? Yeah. Question. That said, though, this is an eco coming out for Sentinels, just trying to see and try to get information at least for the defense, but I just wanted to get back to that before that pain איזה that ציור. the haunt out from Trent to get that wall bang. יואו, תראה אותו עם הצ'יטים על הראש שלו. Trent was also kind of known to do these וואי, וואי, אין לו מושג. being the fade, getting as much value onto this agent as he would. רגע, זה שעכשיו זה נתקע שם, זה לא טוב, נכון?
הוא היה צריך לקלוע את זה פנימה. Between the operator and that. אני מת לעשות את הסקיל הזה. תזכירו לי, כשאני אכנס לוולורנט, אני צריך להיכנס לפרקטיס, לבדוק את הסטינגר ולבדוק את המתקפה של פייד. I'm not gonna get it. Maybe some toes. These one-ways are a great job of slowing down Sentinels, but I'm not sure that's what stops them. איזה עוד משחקים אתה משחק? בכללי? מייפל ואיך קוראים לזה? וזהו בגדול. אולי אם אני ממש יזרום, אני אולי אשחק את הפול גייז, אבל אני צריך זרימה מטורפת לדבר הזה. Tens is going to be by himself with no time left on the clock, and despite Net not being able to get any of these nanostorms popped off on tree, it's still good enough here for the guard to get ready for the push. מייפל נדיר, פרשת מפורטנייט? Being able to basically have things in order. אני לא זוכר גם אם לפני 7 חודשים ששיחקתי, אם גם מה שיחקתי פורטנייט, נראה לי כבר איזה שנתיים לא שיחקתי. כן, אני כבר לא בענף. תשמע, מדי פעם להיכנס למשחק זה תמיד כיף, למשחק נוסטלגיה, קצת לראות מה קורה איתו, אבל לא יותר מזה. כמו שהיה, אני זוכר ששיחקתי מלא זמן, ואז היה את העדכון הזה של מרוולס, וואי איזה עדכון מטורף, זה שהייתי איירון מן, ועשיתי עם ה... kind of the surface defense of what guard is setting up. They again haven't been working too much mid, just like Breeze. They're working left, right, extremities, but again, this time they have a bit of a flank. They're usually working 2 players off, whether it be Dapper and... יוצא ריבוט ל-AVA, כן, זה כל שנה אומרים. It seems like they're trying to get more and more info out of guard, but they're not allowing that game to happen anymore. They were red so... אתה יודע מי עשה לי עוקב, דור? אתה לא תאמין, שנים לא ראיתי אותו. משה. Here they're being very close to the chest with how they're defending, where they're defending, and Sentinels aren't... לא צריך לפזר רייט על המשחק אחי, הכל בסדר, כל אחד שישחק במה שהוא אוהב, כל עוד אתה נהנה, משחק את המשחק שלך, זה מה שחשוב, לא צריך לפזר רייט על משחקים. וואו, איזה סכין מטורף. ראיתם איפה הוא הכניס אותו בין הסורגים וזה תפס אותם שהם היו שם בפנים. סכין מטורף. Just again, the utility that they have on the defense for the guard. If it's not going to be on the Killjoy utility, it's still that KO smoke. משחקים ליג לפי מה שגל אמר לי. וואי. Get a first blood now in favor of Sentinels. That's a player falling on mid. איזה כיף שאתם עוד בקשר? Opens up a lot of that map opportunity. אתה עוד בקשר עם החבר'ה מהמושב שלך, עם אייק וכל הגנג? האמת אין על CS, דווקא CS. זה עכשיו כל הדור של הפורטנייט עושים את האבולוציה שלהם הפוך, עכשיו הם מגיעים ל-CS, אני התחלתי מה-CS. וואו! וואו, ולין אחי. הוא באייס, הוא באייס. האחרון זה שראוד. יואו, לא. וואו, זה היה נסטי. איזה יופי, איזה כיף. Really well played in the beginning by Sentinels. Your guard wins the round, but identifying Saya player was kind of out and scattered, so a lot of crossfires set up in mid. Obviously, וואו, הוא שחק... נשבע שיש לי מהלך בדיוק כזה. נשבע שיש לי מהלך בול כזה, בול. נשבע שיש לי בול כזה מהלך וזה בטיקטוק שלי. אני חייב למצוא את זה עכשיו. יש לי בול את אותו מהלך. Having this type of lead on Sentinels puts them back down in the econ. Stinger by on Sheriff by. Sentinels are going to have a hard time finding frags here as, again, the guard are playing back in the sights. Tough to get to. Saya player all the way down mid with an operator to start. חייב למצוא את זה. שנייה. לילה טוב יוחאי, טוב שבאת, אח שלי. אני חייב למצוא את המהלך הזה. אני זוכר שיש לי מהלך 1-1 כזה, כאילו. And now as they're forcing from the lockdown players to push towards the spawn, it's greeted by Jordan, it's greeted by Molly, and now the guard are 1 kill away of looking to lock down Ascent to forces to a third map. But it's the option that gets a miss, but still Trent comes in with the Odin. And we might see this third map in a series, and I wouldn't want it any other way, Riv. Neither would I. וזה הקטע שגם הייתי עם אותו סקין של ונדל, אחי. זה מה שהזכיר לי את זה בטירוף. Both of them, Saya and Jonah, account for 50% of their first
duels coming into LCQ for the guard, so you'll always see them popping off, and they keep. אני לא יודע אם יש לי, ראיתי את זה לטיקטוק, זה הקטע, יש לי קליפ שהוא דומה. Help them bring it to match point. A lot of big plays all around. Valen stepping up too here. Star power showing through in the second map for the guard. וואי, רואה איזה מסעדים שלי שהייתי לטיקטוק פעם, איך הם פתאום תפסו צפיות. וואי וואי. Looks like we're gonna get a quick pause on this. I'm okay for that pause. We need a breather. We need a breather to also explain or try to show and demonstrate, as finally on the scoreboard, Steven, Trent's at 25 and 11 on this map so far, and I know he's put up some great numbers on the first map as well, being at 28 and 18 in that double overtime. שנייה אחת. I just want to tie this in onto that 4K תסתכלו דומה. before here, Riv, because that's זה לא זה, אבל זה אחר. after that 4K, you saw from the players וואו, הייתי סוס פעם. נשבע שהייתי סוס פעם. זה הקליפ אחר. מה איתך נראה, נסיך? אני כאן. נשתדל יוחאי, נשתדל. זה רק עכשיו, בדיימונד 3. לא שיחקתי, כאילו, מאז שהפסקתי לשדר גם, 7 חודש. Nothing can break this vibe feeling. You see every time they're making plays, even if it's they're down in members, you're like, well, they could still do it. That is coming back a little bit because it was Augusta that was very much lost for them, and kind of Sentinels too. Right? The guard we saw playing continuous. נראה לי זה לא שאמור להיות, זה לא יודע אם העליתי את זה לטיקטוק, אבל יכול להיות שזה בלי, לא מעלייב, זה כאילו בלי מצלמה. לא קריטי בכלל, לא קריטי. Guard will call a timeout after this. Use the time efficiently to make sure they can solidify this last round. Probably holding a few alts unless they know they'll טוב, בוא נראה, בגלל שהשעה היא כבר 1, תעזרו לי להחליט, סבבה? גם אם המשחק הזה נגמר לטובת גארד, מה הייתם רוצים לראות? עוד משחק? לראות את המשחק האחרון של סנטינלס או שאני אעשה משחק אחד? מה אומר ספטיקון? עניתי אחי, הכל טוב, איך אתה? כי אם זה אחרי זה יהיה עוד משחק, אז זה אומר שאחרי זה אני לא אשחק, ואני יודע שהרבה ביקשו ממני לשחק גם. אני פה. לראות, תחליטו, מפה שלישית או לשחק בעצמי, מה אתם מעדיפים? תרשמו לי בצ'אט, בואו נראה. לא להספים אבל. יואו, שזם, חשוב. יואו, איך שזם תמיד במאני טיים? Just trying to see if it could catch one off guard as the plant only comes in now. This is tough. I mean, he has that flank being watched. Don't really have to peek that much, and just because of like 5 simple seconds that went down off that spike, you now see Saya player opting to save his weapon. I was going to be pretty amazed if he had tried to So go משחק it is. confidence. אני כולי נוב, ונעשה אחד. Turns himself around and he heads back towards B. Saving the operator, Bladestorm is there as well. So if he gets himself into a tight situation, he can make this work. I don't know. They're not going to go hunting. So Sentinels pick up a pretty clean round. You can see most of the action. חשוב. בוא נראה אם סנטינל הצליחו להקליט או שזה מפה שלישית. Making sure they either get the smoke or a full fight with somebody in tree. The one-way smokes have not been something they want to do. איפה סינטרה של המאני טיים? But again, here you see the push. תראו אחי, איזה סצל, תראה. וואו. אבל הוא ידע שזה צ'וק פוינט, וזה פתח בשבילו את הפוזישן להתקדם, מטורף. זה פליי ברמה מאוד מאוד גבוהה, מה שראינו עכשיו. This is some very nice scaling from Sentinels going into understanding where the positioning was from the guard in that mid. Knife deploy.
We had that timeout previously from the guard. We couldn't close it out, but thankfully we still have a lot of utility and economy rather, and a nightfall still available. So a player trying to go through the smoke, dashes away, couldn't get the kill, and pulls out the Blade Storm. But mid control, under slight control, as Trent plays the off angle. First kill onto Zelsis. Updraft coming out in 10, swings out with the Vandal running gun to make it a 4-on versus 2. The smoke there, just denying the angle those two wanted to use. To אין מנוס, כמו שאומרים. יאו, אין מנוס זה כמו שיורם גלוסקה אומר. אין מנוס. It looks like they will start to pressure a bit towards that left side, and this is one of the only times we've seen Sentinels try to work towards mid. Taking down Trent's going to be a huge one because he has been so pivotal in being able to shut down these site takes. B is going to be the idea as Shroud prepares the stars. That's no nightfall for the retake too, so you're hoping that those daggers are going to refresh from side player with him landing as many shots of the Blade Storm as he can. The paranoia is already wasted by Paladin's back. First off, connects, but it gets traded out instantly by Shroud. And that's a plant coming down now for Sentinels, and we're still far away from the rotate for the guard. Going to be a pretty far rotate from Jonah P. Looks like they'll hold on the exits here, at least for now. Jonah P's movement super slow towards towers. That's the only way I would think that. But no, they're going to be entering the site. Valen at least wants these frags. Jonah's going to have to move a little bit faster if they really want to use all the utility correctly. You're happy that Tenz is still alive because that forced Jonah P to break that trademark. So he has to give his position away. It's a 2 versus 1. Both players from Sentinels holding in the back of the site. A switch of weapons and also a switch. Also save. Decisions, not trying to go for that 2 versus 1, and we're saving our gun into the next. We're gonna try to fight again, but as I talk about ultimates that are still בינתיים on that nightfall from Trent. 12-9, ראינו כבר קאמבקים כאלה? וואלה, מעניין. Getting onto the site, but making sure מעניין. they're doing it without really having to take fights, right? And if they do, there's multiple members to answer onto that fight. We saw as soon as Sayatip player took a shot, he was shot. That's why he was tagged and couldn't get out of that situation, right? He had already dashed backwards from what we saw in mid, so it actually is incredible that they were able to find him again in one of their first engagements. בוא'נה, איזה מסודר הייתי עם הבוט של פעם, משהו טוב. They're going to probably meet a little bit of defense here coming out of B main. Guard for the first time is trying to get a hold of their own extremities, and different one-ways being thrown now towards A. It's like the Prowler just gets shot out here, and Trent is aware that it's going מצד הפקלאץ'. וואלה, זה השמירה בסדר, זה שומר להם על הכסף. Right now for Zelsis is just unloading right now as they're moving back up towards Tree. Haunt now spotting net towards that mid on that garden, and Zelsis as he runs away still gets a kill onto Jonah P. This is a great start now for Sentinels to get back into the A site. As they tried to cross over before, they're always stopped by this garden. הרגיל, אחי. At least we're able to get into the site this time for היה לנו שיפוץ לבית. One of those situations where we might have to save here. אז בעיקר זה. Player breaking at least the trademark out towards קצת שקט סוף סוף. back towards spawn. Vansili. You have a 5-round cushion, Riv. I honestly start to get flashbacks of how Sentinels were able to basically start to control the game when on their game point for their opponents. How they started to change their play style that it looked like, why didn't they bring this out before? And again, they have this method where they're basically getting in and one player of the guard is down and the guard is saving, right? It's literally surgical for these last few rounds where the guard can't use the operator, can't use a few ultimates. You said Trent, let's watch that nightfall. Can't get that usage in still because of how לאט לאט עושים guarding themselves salvaging לראונדס. as they're moving forward too. 5v4 goes stale. אבל רואים שגארד כאילו נותנים ריספקט לסנטינל, אז הם מפחדים. הם מחכים לכסף כמו שצריך כדי לתת להם את הפייט הכי קשה. ועכשיו לדעתי זה הראונד. עכשיו זה הראונד שהם מתפוצצים עליהם. תראו לפי הכסף, רק פה קצת חסר לנו וסט. נלך על פול וסט? אין לו פול וסט. יש לנו אולטי. לנו אולטי. אף לא אהבתי שיש לך כלכלה במהלך המשחק, מרגיש לי שזה מיותר במשחק FPS. לא יודע, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה... וואו, טוב שחדות.
being hit by concuss from that Nova Pulse. Net is trying to stay alive in the back. Nice flash coming out because Zelsis was so blinded from that. The swing out from Tens, and Net was still ready off that kill. And that's off that. וואו, אייס, אחי. מיני, זהו, ג'י ג'י. ג'י ג'י, סנטינלס, יאללה, מפה שלישית. שיהיה להם בהצלחה. אנחנו הולכים למפה שלישית שהיא בעצם, שאני מתחיל משחק. ביי ביי. ג'י ג'י סנטינלס. וואלה, תשמעו, באמת שהם זקנים, כאילו, עכשיו שהוא מסתכלים ומדברים דוגרי, רואים שטיפה. הם בסטראגל, מה שנקרא. יאללה, נרביץ איזה משחק 2 ונתקפלז. אבל תמיד כיף לראות את האחים העיקרים, את שראוד. רגע, בוא נשנה את הטייטל. שנייה אחת. ואלורנט, קומפים אל תוך הלילה. יאללה, איזה כותרות ישנות שלי. אתן לכם קצת ביצועים בקטנה. ובסדר, מה, אני אשאיר לכם את זה שמה, את המצלמה שלי פה, כדי שלא תסתיר לכם. טוב, קודם כל זה זבאלה, לפחות קצת ירד לנו, קודם זה היה 84, זה כבר טוב. רציתי שנייה אחת להיכנס לשוטינג ריינג' לבדוק מה הלוזים בזה. מה שאתם רואים פה זה תמונה, יש לי שם תמונה. לראות את זה, ורציתי לראות את זה. מה זה אחי? אני לא מבין מה אני מרגיש פה. מה זה? כאילו... צריך לראות ככה. כאילו... תראו, זה כאילו עולה ואז זה נשאר ממש. אז מה שצריך לעשות זה כאילו... איזה מוזר זה? יש לנו את זה. ז'ורג'ה! ומה עוד יש לנו? רציתי לראות את המתקפות שלה. זה הדבר הזה. זה הולך אליהם כמו האולטי של הזה. מה איתך? דורג'ה? נו, מתי אתם באים כבר לגלובל? אני עוד מחכה. מקווה שיש דיבור. קיצור. זה כמו האולטי של איך קוראים לה, של סקאי. מגניב. מה זה האנימציה הזאתי? וואי וואי. זה מגיע ממש רחוק. דפק לו. חתכנו מהשרות, הוא דפק לוחץ עליו לבוא לגלובל, אבל אתם תלכו לגלובל איו, אני מכיר אותה. יואו, זה מושך אותם גם. איזה מוזר. זה נראה כמו, כאילו איבנום. אתה יכול לשלוט איתו, תלחץ קליק שמאלי ארוך. מה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. עם C? איך בדיוק? עם ככה, אוי. זה ממש כמו של סקאי. הבנתי. אני לא מה זה? זה ראינו כבר. רגע, זה דברים שונים? זה הרבילס.
זה רבילס וזה יונק, הבנתי. וזה אולטי שמחריש אותם. הם לא שומעים אותי אז. אוקיי, הבנתי. הבנתי. טוב שלך ילדד. כוון לבעונות כמו ב-1.6 בדיוק. יאללה, דיימונד 3, פרנקפורט 81 פינק, בהצלחה. תראה את לורדור. נגמרו משחקים? כן. מה קרה לי? מה קרה לך, תומר? כמה זמן קיוט אתם אומרים? בואו נקווה שימצא את הצ'ק. יש רנק חדש, איפה אני באמת רואה את זה? אתם רואים? את זאתי כבר השגתי, אבל את זאתי אין לי. איפה זה היה? פעם זה היה ב... לא. תראה את הנייפים? אין לי יותר מדי. אני לא התפרעתי יותר מדי. זה הסקינים. יואו, סכין ישן. לא מבין שהייתי איתו פעם. זה הסקינים. לא יותר מדי. יש משחק שלישי, אבל אם אני אראה את המשחק השלישי, אז אני לא אשחק, והרבה ביקשו שאני אשחק, אז אני עושה את זה בשבילכם. סקין קטלנוחס. תלך לקריר, ותלך את דיימונד 3. הנה. יואו, אני עולה לאסנדנט, אני לא מאמין. פעם הייתי פה, אבל זה כי לא היה את זה מפה, אימורטל 3. אי אפשר לדעת, אדון רון. שיצא לי משחק. רק לבקש. Hello guys. היית קרוב לרדיאנט? לא, אף פעם לא ניסיתי, אבל הייתי שחקן קאז'ול. וואי, אני רואה שאתם רואים את זה במה זה עד צבעים, נכון? אתם רואים את המשחק שלי בצבעים מוגזמים. איך אני מבטל את זה? מה זה היה? זה? הנה. עכשיו זה לא שורף לכם את העין. Yo bro, what do you want to play, brother? I will find them. Chat, bro. I want to dodge. Oh, okay, nice. האמת צחקתי לפני זה יום או יומיים, זה עשיתי איזה קיו ויצא איתי שתי ישראלים, תשמעו כאלה טוקסיקים, זה מה זה? מה זה הוריד לי את הדוד עם המשחק? תעלה גם, לא, זה היה אצלי, כי בתקופת הפורטנייט או והוולורנט בזמנו היו אוהבים את איך קוראים לזה? היו אוהבים לראות את זה בצבע. אני חיביתי את זה, זה כזה color correction כזה. אני לא יודע אם אפשר לראות את הפיק שלי בקרייר. Match found. תראו, כבר בסיזן הראשון של המשחק, באקט הראשון כבר ראיתי דיימונד. חיה רעה שכמותי. יואו. יואו. איזה קול יש לו, מי זה? Wherever they run, Wherever they run, I will find them. יואו, כמה זמן לא שחקתי סובה, אני לא מאמין. כמה אני אראה את הכיסא, אני אעבור למצב ממש טריירד. וואי. תראו מה אתם גורמים לי לעשות. להיות טריירד לאללה, אני לא מאמין. כמה זמן.
צריך לקרב את המסך, יואו. אתה עדיין דיימונד? ככה זה שאתה לא משחק 7 חודש ואתה עושה פלייסמנט, אתה מקבל דממר דיימונד. אבל כדי שאני לא שחקתי מלא זמן, אז אני מה זה חלוד בזה? אני מה זה חלוד בשמות, בכל אאוטים, כאילו שורט, עניינים, פה, שם, קיק, קליק. דיימונד זה עדיין מכובד? כן, אני יודע. יאללה, תזיע, מה יש בזה? יואו, יואו. וואו, זה היה לאג. ראיתם את זה? קליק, 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 קליק. כוונת. אני רוצה אותה, אבל אני רוצה אותה בצבע. איזה צבע? הנה. סיין. או. קודם כאן הוא כיוון עם הזה שלו. הפייד. I lead them B. There are a lot of dudes. They're blind with fear. That looks like I still hear them. probably just waiting at the smoke. Oh, jumped. She jumped inside. Out, so bad. One enemy remaining. Spike down B. תראו כמה damage. So, can you tell me if you're hiding? Teach them to respect their elders. Yeah, but I saw Ray's double jumping, so I wanted to cover the guy that stoned on... I get it. Just call it next time because I thought you were holding lane and I just got shot in the back of the head. All good, I'll try. בואנה, היה פה קצת גיימינג, אה? שיש. תראו את הדמג' עם הצ'וק דארט. פגעתי בו. Revealing area. Shock dart. איך שומעים את הלאגים? Deploying drone. Taking out. He's out, he's out, he's out, he's out! I need to hide, I'm very low. אני לא מאמין. חלוט קוראים לזה. יאללה טוב, סימני, אח שלי. I'm tank. 1 B main. Scanning ahead. Their main, I'm very low. Yeah, there's still B main. Right 30 here. seconds left. Where are you? 10 seconds left. One enemy remaining. Flawless. ידעתי שהוא חייב להיכנס, אני מתחיל פרי פייר בזמן שאתה צריך לרוץ, אחי. אני חושב שהם לא יבואו בי. אני חושב שהם לא יבואו יותר לבי. אלי שיט, איזה טרול. וואי וואי, עם ה-80 פינג, אחי.
Scanning ahead. Take flight. Two top mid, two top mid. Shot dart. Short. Where are you? Spike down A. One heaven. Last player standing. Thirty seconds left. Spike planted. Revealing area. One enemy remaining. Concentrate over. אין לי מושג, טחינה. My smoke can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. בואנה, עדיין נשאר גיימינג. Let me play short please this round. KJ, can you do me a favor? If your steps here, Right here. just call it. I'm going to ult it, okay? Placing swarm grenade. Their fears betrayed them. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Right here. Face your fear! I hit two of them. Spike down A. Deploying drone. Reloading. Shot dart. Enemy spotted mid. One enemy remaining. No more doubts. We're ready. מה הולך קליפסו, שלום לך, רק אני דיימונד 3. בואנה, נשאר טיפה גיימינג, אה? נראה לי מחזיק את הקבוצה טיפה, אה? ביגי, סובה. איך אתה דיימונד 3 אם יש לך בדלי של אימורטל? לא פרקתי 7 חודש. You want to play? Let's play. Bring them down. מה זה אופי זה האנישייטרים האלה? רק מאחור עם הלאגים האלה? Amen. Scanning ahead. There they are. Take flight. Let's go. They have gap in the smoke. I'll find you. Perfect. Spike One more. down.
Behind chamber. Seconds left. Revealing area. They have no time to rotate, maybe? Ten seconds left. Inside. One enemy remaining. Recon. וואלה שר, 3 פרשות. תודה, לא נראה לי אבל Why are סבבה. you so determined to die? בואנה, אני נשארתי בכושר. מפל סטורי בעיקר אלה. עליתי לסארי המלך. Shock dart. אני כבר לא בכה. Take flight. Hey. Are they in? Revealing area. They are dead. Shock dart. Smoke mid. This guy's low. I'll find you. Looks like B. Spike planted. Scanning ahead. Last player standing. קשוח הריטייק הזה. I'm amped. Let's go. I got things to do. אני אגיד לך מה הבעיה, שאתה לוקח את המשחק הזה יותר מדי ברצינות, זה כל המשחק. הכל טוב. זה שאני מבסוט על הסקור שלי, זה... לא שיחקתי 7 חודש ואני בסקור טוב, אז זה אומר שעוד טיפה נשאר לי קצת משהו. אז... סליחה אם לקחת את זה יותר מדי דרמטי. Shock dart. Scanning ahead. Deploying drone. Enemy mark. Open up the sky! One enemy remaining. וואו, איזה פליי. וואו, ברימסטון, we fucked them. What the fuck, it was perfect. I saw her on the drone, she was above you, but she aimed at me. What the fuck? מה קרה פה? Safety's off. Take flight. Enemy tagged. Top mid. Still top mid. Allowed. Right here. They're droning. Revealing area.
100 צ'יימבר. בוא'נה, הבאתי לו הדשוט. כשעשיתי את הפרי פיירים, הבאתי לו הדשוט, תסתכלו. 95 אשכרה, אני לא מאמין. איזה קטע. קטע הזייתי. מה הם עושים? אני לא מבין, הם לא פורצים, הם פורצים. default back. וואלה, כפיר שלי. 30 seconds left. בי. One enemy remaining. Spike down B. 10 seconds left. Good shit. Keep hitting them like that and this job is done. אהבתי את השיטה שעשית עכשיו כשסימנת את המקום ואז עשית ג'יגל וירית. זה אשכרה הביא לו וואן טאפ. מה הולך פיג'יימר? כן, זו שיטה של פרוים, אני עושה את זה קצת לאט, ראיתם? נתקעתי עם הזה פתוח. ברנק שלי דיימונד 3. I'll find them. Deploying drone. שאלות מיד. Scanning ahead. Fire in the hole! Enemy spotted me. איזה הומואי. אוי, איך הריבוט וואלה טיל. מה איתך תווילוש? 255. קיין. למה דווקא אלה? ככה עם חברים, סבבה, אני יודע. כבר מאוחר מדי. בוא לך, קח לו. כמה טליג'ן? 7,600. Spawn? אוי, לא. Jet, bro? We saw them. כן, אני משחק 4 חודש. 4 וקצת, 4 חודש, 4 וחצי. 30 seconds left. להתחיל את זה מחדש, לא נראה לי. כן, ככה אני במייפל. יואו, הם הולכים למות. עוד דיטיין. סוי, היי. לא מצליחים. נייס פרייס. וואלה, רפרנס זה הנושא. You were amazing. Anyone feeling generous? Need a drop. Anyone feeling generous? לא, לא מרגישים generous. Thank you. Placing sentry. עד שעשה דפיוז, כן. האחד היה צריך ללכת להרוג את כולם ואחד לעשות דפיוז. Deploying drone. Mid. Enemy. I am the hunter. Scanning ahead. כמה אפשר לפגוע, אבל אף אחד לא עוזר לי. הייתי תקוע שם, אבל לא ציפיתי. קצת. איך קוראים לזה? מרקט? לא, יש לו בומב. Player standing. הוא גד בומב מרקט.
Spike planted. תלגי. לא ראיתי, יפה. יואו, עשה לה שבלונה מסביב לראש. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Double check it. טוב, אנחנו קצת יותר מדי מתפזרים, נחזור טיפה לדיפולט. You want to play? Let's play. Shock dart. Face your fear! Foran. Take flight. Enemy spotted. Enemy tag. One enemy remaining. Spike down B. I'll find you. Spike B. Outrun you. מה זה סקין הזה? יש פה סקינים מגניבים. וואי. Last round in the half. Can I get this? You have. We lose it anyway. לא התאפשר את היח שלי. הולך, היי ג'וקס, זה נסיך. היית הרבה זמן בדיימונד? לא, הייתי אמורטל, אחי, מה זאת אומרת? אח יקר התקפיר, יא נסיך, שיהיה לך לילה טוב. היי. בוא נראה אם אני זוכר. Revealing area. Take flight. You rotate over. They rotate. Mid. One in spawn, 140. Shock dart. So is 10 HP. Prepare for hellfire! Scanning ahead. There they are. וחרא ספרי. Last הייתי player מוכן להוריד אותם. 30 seconds left. וואלה, מתן, זה שותף. Spike planted. Stim beacon here. ככה, קראת? וואלה, אייג' פליי. וואלה, בפוזישן הייתי טוב, אבל אם הייתי עם ונדל עם הזה, עם הפריים הייתי מפרק אותה. Switching sides. Just, you know, from the front. כמה יאהב דרון על דרון. נתתי לך שתקע. Right here. Just care first contact, pick after mirror. יקר אתה מתנצ'יק. Right here. איזה לאגים. וואלה, שיטריס. Stay safe. גוד אלף. כן, נתתי את הלב, את האמת. Deploying drone. Tagged. She's tagged. Revealing area. Launching smoke. Front side 7, back side 3, and then maybe go green. Reloading.
Thing, 1 HP on red. One city. Scanning ahead. Found them. אין לי סיכון לנצח את זה. רק אני בעמוד 3. יש לי יותר מדי לאגים, ניסיתי לעזור להם. וואי וואי. מה, אני אשכרה מפסיד אותו? הולך נועם. נותן את הלב, אבל כן, אני לא יודע מה הם עשו עם השרתים. הכי נמוך שלי זה תסתכלו את הפינג. זה הכי נמוך. פעם היה לי 60, 70, היה יותר של... טוב, אתם שמים את הלייב אחרי המשחק. אחרי המשחק הזה כאן, כן? זה הוד זוועה בלילה, זה גם הוד וגם שהם מחקו את השרתים. פעם היה לי יותר נמוך. Scanning ahead. Reloading. Found them. Enemy mid. 1 mid, I'm low. Reload. Reloaded. Spike down B. Last player standing. פורצים אותנו. צריך לחכות להם. כזה שאני לא כל כך זוכר שוטקולים, בא להגיד ענייני. כזה שאני גם יודע שעם פינק כזה, אם אני מפיק במידה אני חוטף אינסטה כל ראונד, כאילו, אנשים פה עם 20 פינק נגד. Can you smoke mid? Right here. Find the leverage and wedge it open. Help! Hide from the scan shot. Launching smoke. Deploying drone. Stim beacon down. I will close you out, so. Spike down. הבן אדם פשוט קפץ לי מהסמוק והביא לי הדשוט, כאילו. אני בטוח שבמסך שלו הוא קפץ, נחת, ורק אז נתן לי טאפ במסך שלי, זה משהו. Bro, break it out, someone. קשה מאוד. Swarm grenade out. Wait, my fire. Swarm grenade out. Last player standing. One enemy remaining. Good shit. Clutch. Welcome back, מתן. הפלאש לאט טוב. ראיתם איך דפקתי דרון בתוך הסמוק? ראיתם שדפק עליי סמוק? רציתי להשיג להם מידע. דיימון 3 שחשי יקר. Turret out. Where are
You want to play? Let's play. Reloading. לא יודע מה זה אומר. Mid pushed up. Last player standing. Spike down B. לך, לא יודע אני לא יודע מה לעשות נגד הפייד הזאת, אני אלחץ ללחץ מכל דבר שפוגע בי. זה הזמן לקצת סקרים. איזה מלחיץ זה. אין להם אומץ. כמה אני חושב? אני רוצה לשים להם דרון, אבל אני מקבל פה ישר זה של זאתי, איך קוראים לה? נייד ובומבות. טרייר. Revealing area. Face your fear! Catch them. One shot. Short. Enemy down. Last player standing. קשה מאוד, הם לא הורגים. ואני עוד בלאגים פצצים. כל הזמן high average ping, סבבה. Thirty seconds left. Ten seconds left. Prepare for hellfire. קצת דברים מעניינים לוולורנט בזמן האחרון? לא, את האמת שלא, אני שיחקתי טורניר. פינק שוחט אותי? כן. אתה לא רואה שכל שניה יש לי average ping וכל שניה עושה לי כאלה סטאטרים כאלה קטנים אין לך ביטחון להפיק שאתה יודע שבשנייה שאתה פיק אין לך לג. אתה מעדכן פרינץ? אם המשחק ייגמר מהר אז אולי נראה רק את הסוף של הטורניר ואז אני אקפל, נראה לך. האמת רק הרסו את המשחק לפי מה שאני רואה עם הסרברים אחרי, כאילו אם עד עכשיו ישראלים בקושי יכולו לשחק, עכשיו בכלל לא. Scanning ahead. I am the hunter! Quiet now. Reloading. Smoke's down. Reloading. 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 I have arrow. You can go in after the arrow. Out of charges. Go close to the main. After arrow you go. Shoot in. Revealing area. Backside. Enemy, defender spawn. Spike down B. 30 seconds left.
Spike planted. Reloading. Bring them down. Last player אני standing. לא מכיר את זה, איזה רמה זה. Chamber's 50 HP. תראו איזה אופי. One enemy remaining. לא מכיר את הדברים האלה, אני לא חושב שיכול לעשות את זה. אני בראש שלי רק סובה יכול לעשות לי חץ, ואין חץ, פתאום היא זורקת עליי. אני לא הייתי צריך לעמוד בפוזישן הזה אם לא הייתי חושב על זה. כאילו אם הייתי יודע לצפות לזה. ואיזה שוטים עם האולטי, בלאגן. Let's try to go short. Can you smoke mid? I'll drone for us. Go only after my drone. Placing sentry. Deploying drone. One close. Enemy spotted mid. I'll find you. Nowhere to run! Scanning ahead. I got the spike. I have the spike. הם לא עוזרים לי, אני עושה את כל האוט. Spike down A. I got the spike. Close door. Spike planted. Out. Placing swarm grenade. Found them. Last player standing. רואים את המאגים. 8-8, תודה לפרינץ המקרה שלנו. היה פליי טוב. המטרה, מה שנתתי כל האוטו היה טוב, אבל... בעייתי. ראיתם את הבאג שהיה לי גם עם הזה, עם הלאגים שהוצאתי דרון? שהייתי כאילו פה מתחת, לא יודע מה זה היה חרל. רואים, אני לא מדברים, אני מנסה לתת קולס. I have ult for B. We can try to just go up B. כן, אבל ככה זה ואלורנט, לשחק את המשחק הזה אי אפשר. גם אם אני בלייב עוד יותר גרוע, זה יותר מופיע עושה לי פינג. There they are. Player standing. Spike down B. ואלורנט זה כבר לא משחק שהוא גם לא שחק וגם לא שדר, יותר מדי פינג. Match point. אתם רואים את הדברים הקטנים האלה שקורים לי? But probably best to play as a team. So, what's the plan? 90 פינג. עוד אני יודע שזה לא עליי. גם עם הפינג, תחשבו שעם פינג נמוך הייתי אפילו עוד יותר חזק. Target out. Take flight. Initiated. Prepare for hellfire! Spike down A. I have the spike. Stim beacon down. Fire in the hole! Enemy spotted A. One out short. Scanning ahead. Last player standing. Flawless. Defenders win. יאללה. וזה הזמן לסכם את הלייב. תודה רבה. מקווה שנהנתם. משתדל לעשות את זה מדי פעם באמת. לא מבטיח שום דבר. כפי שאתם רואים לשחק זה לא כל כך רלוונטי. לשדר טורנירים זה באיזשהו שלב קצת משעמם. אבל כן היה לי כיף לראות אתכם ואני כן מעריך אתכם בטירוף. תודה רבה באמת לכל מי שהיה.
מנסה לחשוב איך לשלב לכם את זה. אולי אני לא יודע, כאילו, לשדר לכם סתם את המשחקים שלי, זה כבר לא זה, אבל אם יבוא איזה רעיון, אולי איזה לייב, איזה גמר, נראה. בכל מקרה, תודה רבה. מעריך אתכם בטירוף. אוהב המון, שיהיה לכם לילה טוב. ואני אשתדל לעשות לכם לייבים פה ושם. בלי נדר, בלי התחייבות. וזהו, שיהיה לכם אחלה סופש. תודה רבה.